So, welcome to the inaugural session of Sthree Kathas, a series dedicated to celebrating the rich heritage of South Indian handlooms and traditions. Thank you all for joining us today for this very special expert session, Kanchipuram's Golden Touch, the tradition and techniques of Zari work. Now, across India, we have a rich tradition of heritage weaves that incorporate precious metals, Banarasi, Paitani, Ashavali, Mysore silks. But for many of us in the south, one weave holds a special, almost sacred place, the Kanchipuram. It's the sari that marks every festival, every milestone, and every memory. You'll be hard pressed to find a home in the south that does not have at least one Kanchipuram sari. But what really makes a Kanjivaram stand out? It's the unmistakable texture, the weight, the glow, and above all, the purity of the zari and the restraint in the design. It's a blend of craftsmanship and culture woven with gold and pride. Today, we are privileged to be joined by two stalwarts who know this world inside and out. First, we have Mr. Ramanathan V, Executive Director of the Peraranyar Anna Handloom Silk Park. With over 28 years of global project management experience and now a tireless champion of Tamil Nadu's artisan communities, Mr. Ramanathan has led major initiatives to modernize, preserve, and promote the Kanjivaram legacy. He is ensuring that these silks continue to thrive in a changing world. Joining him is Mr. Arul Murugan, a veteran of over 30 years in the Zari trade. From Tamil Nadu to Assam to Maharashtra, there's no corner of the silk and Zari world he has not explored. He brings with him not just the deep knowledge, but also samples that will give us a rare hands on look at what really goes behind into making these exquisite weaves. Let's be honest, when any of us are buying a Kanjivaram, we ask the same questions. Is it pure silk? Is it certified with the silk mark? What's the Zari count, 1 gram or 2? Today, all of that and more will be unpacked for us in plain, beautiful detail. So please sit back, relax, and enjoy the session. We'll first hear from both our speakers and then open it up for a Q&A, which will be moderated by Srimati. Just one small request. Please keep your phones on silent and avoid taking calls or videos during the session so we can all stay immersed in their talk. Thank you, and let's get started. My name is Ramanathan. I'm the Executive Director of Kanchipuram Silk Park. Does anyone know about Silk Park in Kanchipuram? It is so sad. Kanchipuram Silk Park is an initiative of Government of Tamil Nadu. You know the real status of handloom industry in silk, in Kanchipuram, not only in Kanchipuram, in all over India. Handloom industry is on the verge of collapse nearly, and the weavers' attrition is very high at the moment. So, Government of Tamil Nadu and Government of India decided to stop the weaver attrition and to encourage weavers to promote the handloom industry. They invested a lot of money in terms of infrastructure development. So the major hurdle in the handloom industry is the capital expenditure as well as the operating expenditure in terms of investment of silk and zari. Silk and zari is a very expensive raw material, and I will show you how much it is going to cost and everything. Wages is going to be nearly around 20% of the production cost. Wages is also expensive, and in some cases, it goes up to 40-50% of the production cost because of the design complication, intrication of work and everything. So the government of Tamil Nadu purchased 75 acres of land, 75 acres of land just for handloom industry in Kanchipuram. So they envisioned it to have 2,500 looms, handlooms in one place. Yeah. You know how many looms would have been in the early 80s or late 90s? Can somebody give some figure? How many handlooms? You might have been to Kanchipuram to buy sarees, not now, maybe many years ago as well. Do you imagine any figure? Okay, good. Okay.
Huh? Okay. Interesting. Right. Okay. Okay. Right. Right. So it was. Can I open the figure? It is 72,000 looms in the year of in the year early 80s. 72,000 கைத்தறிகள் 9 kilometer radius காஞ்சிபுரம். So yeah, houses and some part they used to have மளிகை அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது காஞ்சிபுரத்தில். மளிகைனாக்கா அதில் அவங்க ஒரு மாஸ்டர் வீவர் இருப்பார். அவர் வீட்லேயே அவருக்கு ஒரு 4-5 வீடு இருக்கும். அந்த வீட்லேயும் கொஞ்சம் தறிகள் இருந்தது. But most of them are in the houses. It used to be pit looms. குழித்தறின்னு சொல்லுவாள். அந்த குழித்தறியில் தான் வந்து நெய்வாங்கலாம். And primitive. The technology was very primitive in those days. The Zari work எதுவாக இருந்தாலுமே வீவர்ஸே தான் பண்ணணும். Most of the work will be carried out by the weavers. You know, even from the design part, from designing to setting up of looms, preparation of yarn, preparation of looms, and then, pre-loom activities like winding and other rewinding and other thing, warping and sizing. You would have seen in my childhood, I am born and brought up in Kanchipuram. So, that's why the passion comes. In 80s, early 80s, we used to have in Kanchipuram, we used to have a vocational class for handloom. No matter which school it is, whether it is a convent school, those days convent schools or municipal schools or even the aided schools. I came from a very famous school where the former chief minister studied. C.N. Annadurai studied. I came from Pachevas. Pachevas is very famous for two things. One is it generated a lot of big people. Another one is, a lot of jolly and, people as well like me. So, yeah, on a serious note. So, this handloom vocational classes, we are not from weaving communities. The passion from non-weaving community is very, very difficult unless otherwise they are from women gender. Women always have passion towards attires and especially towards Kanchipuram sarees. For men having a passion, you should be in that profession. But we were not in that profession, but that passion came because of, that vocational classes. We used to have 3 classes, loom classes per week in the class in Kanchipuram. Explaining about the details of Kanchipuram sari techniques and everything. We all know how to weave in a tablet loom. They used to have a tablet loom. In our childhood, we know what to do. And, the passion was with us. Unfortunately, that vocational class has been removed from the state curriculum. It is no more available at the time. But anyway, in Kanchipuram, people are very passionate now about Kanchipuram sarees, not for manufacturing, but for selling at the moment. So, because, selling Kanchipuram saree is more viable than manufacturing a Kanchipuram saree. So, coming back to the point, the government of India invested a lot of money as well in that project. It is a 150 crore project to revive the handloom industry in Tamil Nadu. Nearly about 5,000 to 6,000 job creation in that project. Yeah. So, as far as the industry is concerned, it is moving on towards the end of the industry at the moment. But fortunately, due to the government intervention, as well as due to some of the youngsters' motivation, the industry is safeguarded and the manufacturing is kicking up back again. Another question from me is, can you estimate how many looms would have been now? Can you estimate some figure? From Srimati Madam as well. Okay. So official census is 6,500. Official census. But however,
most of the audience are correct. The active loom is about 1,500 to 2,000. Active loom meaning active loom. There are 6,500 looms available, but active looms are only 1,500 to 2,000 looms in Kanchipuram. But we need to, go back to our baseline. We need to pick up, next 20 years, 30 years. That's why people like me. So the government of India appointed me to, envision this, implement this in a right track to get back on track and also, get back the production going. 80s, as I said earlier, but the decline is not just because of weaver attrition. Silk is somewhat okay. So the escalation of cost is okay. But the gold and Zari cost matters. That is not becoming a viable in terms of production, and also the abolition of child labor. In the 80s, our loom in Kanchipuram loom, we need two weavers because we have our own techniques to weave the sarees for border and body. So we need two weavers. One of the weaver, it is not viable to have an adult weaver, so they used to have younger weavers, kids. So in 90s, early 90s, Mr. Iren implemented, he was a collector then, strictly implemented the abolition of child labor. So because he took all the kids out from the loom and he sent them to the schools. So that's where the initial drops comes. So after the late 80s, it came down drastically to 30,000 looms and then slowly decreasing from 30,000 now 6,500. So five-fold decrease. Now we are aiming to pick up the pace and then another 10 years down the line, we need to go back to where we are, like 15,000 to 20,000 looms. We are trying at the moment. Next slide, please. So this is just a history about our cluster. And I just wanted to ask one more question. Oh, think of four questions only. One more questions. What is Kanchipuram silk saree? Why is it so extraordinary? What is Kanchipuram silk saree? Can anybody come up with what is Kanchipuram silk saree? What is Kanchipuram silk saree? Okay. Right. Hmm. Okay. Okay. Right. Hmm. Hmm. Right. Right. All silk shines, right? Tradition. Yeah. Hmm. Very good. Color combination. Yes, yes, correct. Very good. Yes, true. True. Yes, yes. Uh, Nowadays, have you tried hand washing a Kanjivaram sari now? Now? Can we move on to the next slide? What is a Kanjipuram silk saree? It should be made in Kanjipuram first. Kanjipuram silk saree, meaning it should be made in Kanchipuram. And there are different names for that Kanjivaram, whatever. If I open the website, there are too many names. I can't even, myself, I have been there for 52 years, born and brought up, and then I haven't heard any names like that for Kanjivaram. Kanjivaram is a pronunciation of British people. See, most of the people used to have that in their name. Kanjivaram, so even our former chief minister used to have that. C N Kanjivaram, Natarajan, Annadurai. So C N Annadurai. So most people used to have that C. A lot of the temple priests, if you see the temple priest of Kamachiamman temple, they used to have that C as their first initial. Kanjivaram, Kamakoti, whatever, like that. So that name we know, and Kanjivaram we know, but all the other names we don't know. And another important feature is Korvai and Petni.
is what signifies Kanchipuram or Kanchipuram. Korvai meaning it is, you all know that, it's all interlocked. And the Petni is the new verb, the contrast verb, new verb adjourning to the body. So they use the technique called Petni, inserting the new verb into the reed, and then they weave it so that it'll, the two colors fuse together and gives a pallu to you. So those things are also very important. That's what I said. Contrast, border and pallu is the specialty of Kanchipuram. But now there is no definition of Kanchipuram silk saree because it's all fusion. Like everything fused together. The Kanchipuram silk saree colors. Somebody mentioned colors. Colors are very important. There were 16 colors we used to have. The dyeing. When somebody said about shine and lustre, the dyeing from Palar River. Most of the clusters where they weave, even today, where they weave silk saree, so-called Kanchipuram silk saree, outside Kanchipuram, they only dye from Kanchipuram. Kanchipuram, yeah, the water, and then because of the pH value of that water, and also the TDS. TDS is very important for the dyeing, lustre and other thing. And the techniques they use for degumming. The raw silk, somebody told about Chitlagada. There are 3 types of cocoons, very famously available. Chitlagada is one of the place. Ramnagara and Kollegal. These two other places also available. Some of the silk fabrics or ethnic wear, saris and dhotis from other clusters, they use different type of silk. But Chitlakata silk is the pure first quality cocoon and first quality is silk, where Kanjivaram and as well as Banaras also use Chitlakata silk. And we use pure silk and zari. And and I will go to the next slide to show where we used to be. See, this is how we were. This is the traditional Kanjivaram silk saree. We use throw shuttle. Somebody also mentioned about both the. So, somebody mentioned about the stiffness, and then the அழுத்தம். அந்த அழுத்தம் எங்கே வரும்னா, there are 2 type of looms, handlooம்ஸில். One is throw shuttle. அந்த ஷட்டிலை வந்து கையில் த்ரோ பண்ணுவோம். நாடா வீசுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is one type. Another type is fly shuttle. Fly shuttleனா கையில் இப்படி இழுத்து அடிக்கிறது. அதில் என்னென்னா ஷட்டில் பாக்ஸ்ன்னு 2 பக்கம் இருக்கும். நம்ம ஒரு பக்கத்துலேருந்து இன்னொரு பக்கம் ரன் ஆகும். ரொம்ப வேகமாக நெசவு நெய்யலாம். ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும், வேகமாகவும் நெசவு நெய்யலாம். பட் தெர் ஆர் சம் லிமிடேஷன்ஸ். அதில் 1 நாடா 2 நாடா தான் போகும். நமக்கு இங்கே நிறைய நாடாக்கள் தேவை, அதனால த்ரோ ஷட்டில். இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நாடாவை வீசும்போது இந்த டெக்னிக் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இதனுடைய உள் விஷயம், காஞ்சிபுரம் புடவையுடைய உள் விஷயம். நாடாவை வீசிட்டு நாடாவை எடுத்து அவங்க வந்து புடவை மேலே வைப்பாங்க. நாடாவை எடுக்கும்போது அந்த நூலை டைட் பண்ணிவிடுவாங்க. இந்த போகிற நூல் வெஃப்ட்டுன்னு சொல்லுவோம், சப்புரி சொல்கிறாங்களே, அதை டைட் பண்ணிவிடுவாங்க. டைட் பண்ணி எடுத்து வைப்பாங்க. அப்போ நெசவு நெய்யும் போது அழுத்தம், அந்த சேலைக்கு உண்டான உறுதி, டியூரபிலிட்டி will comes naturally. Whereas if you see RNE and other cluster sarees, they use fly shuttle. Fly shuttle சுருக்கங்கள் இருக்கும். இங்கேருந்து நாடா அப்படி ஓடுறதுனாக்க அதில் சுருக்கங்கள் இருக்கும். சுருக்கத்தோடு நெய்யும் போது உங்களுக்கு அந்த டியூரபிலிட்டி கிடைக்காது. இந்த ஃபீல், வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் இன் காஞ்சிபுரம் சாரி ஃபீல் அப்படின்னும் போது அந்த ஃபீல் இங்கேருந்து தான் வருது. நம்ம காஞ்சிபுரத்தில் கையில் பண்ணுற வழக்கமே கிடையாது. நாடா மட்டும்தான். நோ 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 காஞ்சிபுரத்தில் நாடா கையில் தான் வீசுவார். காஞ்சிபுரத்தில் நாடாவை இந்த மாதிரி ஃப்ளை ஷட்டில் கிடையாது. The shuttle, this is the in Kanchipuram never have the fly shuttle.
at all. நீங்க கொடுத்து நெய்ய சொன்னா கூட வீவர் நெய்ய மாட்டா. Even the modern weavers, they only practice to weave in a throw shuttle, not in the fly shuttle. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த உறுதித்தன்மை கிடைக்குது. ஸோ இட் டேக்ஸ் அ லிட்டில் பிட் மோர் டைம். They have to throw the shuttle every time and pick up from the other side and then keep it and then beat it. So they have to do it 14,000 times. If it is one shuttle, single shuttle. If it is more than one shuttle, you have to multiply. 14,000 times 2, 28,000 for a 2 shuttle weave. For a typical Kanchipuram saree, we need 3 shuttles. So one shuttle for the body, one shuttle for the left border, one shuttle for the right border. So 3 shuttles, they have to do 3 work and then beat. So 14,000 times 3. So they have to do that much of work for one saree, just one saree. That is one thing. It takes at least a couple of days more than a fly shuttle. But you can get a very durable saree at the end of the day. So what we are proud of is to give you, and even in with the 6,000 odd weavers we have at the moment, we are very proud because we are following the tradition. As far as Kanchipuram sarees, GI Kanchipuram sarees made in Kanchipuram, not made in, I don't know how we call it as Kanchipuram saree, because it's a geographical indicator, Kanchipuram saree. It becomes like Mysore Pak. So Mysore Pak can be made anywhere, not only in Mysore. Hanu Reddy's residence la Mysore Pak panala, அது Mysore Pak தான். But whereas Kanchipuram sarees, you have to do it in Kanchipuram. It has to be manufactured in Kanchipuram. தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் தஞ்சாவூரில் தான் பெயிண்ட் பண்ணணும். அதுக்குன்னு ஒரு ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேட்டர் இருக்கு. ஸோ ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேட்டர் இஸ் அ லொக்கேஷன் பேஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க். ஸோ எனிவே, பிகாஸ் இங்கே இருக்கிற டிமாண்டு இஸ் நாட் கோயிங் டு மீட் வித் த சப்ளை. And when I say demand, can I, supplementary question, this is not the main question. Can I ask one more question? Can you estimate what is the market turnover of Kanchipuram? Just Kanchipuram. There are shops in Kanchipuram, you all know. There are 6 bigger shops, 2 bigger shops. I should not say 6, 2 bigger shops. And then there are middle level shops, 10 or 15 middle layered shops. And then there are lower level shops. Can you estimate what is the turnover of Kanchipuram market? Annual turnover. No, for Kanchipuram market. Just in Kanchipuram. I don't want, online, forget about online. காஞ்சிபுரம் பிளேஸில் ஒரு 100 கடைன்னு வச்சுக்கலாம். I'm going to give an interesting figure for you. Okay. Right. Okay. Anyone in this? All right. Okay. Madam, can you? Expert. Okay. It is about 4,500 to 5,000 crores. So, what? 4,500 to 5,000 crore. R&E is 1,000 crore, 1,000 to 1,500 crores, but R&E is not a B2C cluster. R&E is a B2B cluster. The difference between B2B and B2C. Consumers are not going there to buy. It is not retail market. R&E is not a retail market. Whereas Kanchipuram has become a retail hub, retail market. People from all over the India. Right. No, it's a, yeah, right. Okay, it's a retail figure. Yeah, the percentage of B2B and B2C would be around, evenly positioned at the moment. So we can double it. No, yeah, we can double it at the moment. But having said that, the market grown exponentially, production dropped to the rock bottom. So to 5,000 and 6,000 odd.
And what are we selling now? So, so what are we selling now? So, you know, mm, you know, uh, it is very interesting to know. Everybody knows that they are buying the parlour sarees. I think 3 out of 4 people know that they are buying parlors. Because most of the people go buying this high value product, they are all informed people. They are not, you know, but uh, unfortunately, legally, making Kanchipuram sari or making any type of sari, silk sarees, pure silk sari in powerloom uh, is an offense under Handloom Protection Act. It is from Government of India. Yes, yes. Handloom Reservation Act. It is called as Handloom Reservation Act 1971. It is prohibited. But they use zaris and other thing, and there is a composition for that. So if you can mix the man-made filament, then it is allowed. So they will show the zari content and other thing, and then they will come up with that. But having said that, there is a difference between handloom and powerloom in terms of feel, in terms of longevity of the product. People like you can easily differentiate what is parloom sarees and what is handloom saree. We can even touch and then say some of the sarees we can even look and say this is handloom and this is parloom. So most of the people, as I said earlier, most of the people are educated, but some of the people without knowing what type of sari it is they are buying it from Kanchipuram. But having said that, not only powerloom sarees, but also handloom sarees from other places. Kanchipuram market is not only just a market for selling Kanchipuram sarees. It has become a market hub. So people are coming and doing a one-stop shopping. So the consumer psychology 20 years ago was, we used to go to Natar Kadai to buy arisi, to buy, something and then come back. Now our consumer psychology is different. Consumer psychology is one-stop shopping. We take a shopping cart, go to a supermarket, and buy whatever we don't want, and then come back. You know, we would have been planning to buy some rice, and then ending up and seeing some sale. ஒன்று எடுத்தா மூணு அதை போய் எடுத்துட்டு so no, that's what happening in Kanchipuram as well. It's a general consumer psychology. That is what happening. So, but coming to the point here, those days, look at the content of Zari. Silk used to be 191 grams, which is 78%. Sorry, my apologies. First one is silver. Silver used to be 78%, silk used to be 21%, and gold is 2.45%. This is what in 1 mark of Zari. 1 mark of Zari meaning it's a 4 bobbin, 245 grams. So nearly about 10 grams of Zari per kg they used 30 years ago. But 10 grams, what they used 30, 40 years ago. 40 years ago, I don't want to say 30 years ago as well. 30 years ago started declining. No, there is a big difference for 2 grams Zari and 1 gram Zari. All these 2 grams are all, just a bit of a confusing things at the moment. But that is what we are going to explain today. What is the different type of Zari? What is the different type of Zari? And what are all those? And for some extent, how to spot the difference. Also, our expert here, he is going to explain how it is going to be as well. So this is just an example I'm showing you because this is where we used to be. But it is impossible to have 2.45 gram, with gold in one sari. It will be costing around 1.5 lakh rupees for a simple sari. ஒரு சிம்பிள் சும்மா மேடம் மாதிரி ஒரு ஒரு கட்டம் வந்து போட்டோம்னாலே ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் ஆகிடும் அது சாரி. Anyway, next slide, please. So this is what the traditional used to be. And certifications, how to authenticate Kanchipuram silk saree அப்படின்னும் போது Government of India and Government of Tamil Nadu, they have
different certification methods in identifying Kanchipuram silk saree. The first one is silk mark, which has been given by Central Silk Board. Many people got confused. What is silk mark? Okay, silk mark means Kanchipuram silk saree. Silk mark is silk saree. Silk mark is silk handloom saree. So many people used to confuse. And also there are almost 90% of the shop in Kanchipuram near the temple. If you go to Kamachiamman temple, if you go to Perumal temple, if you go to Ekambarnatha temple, on the Sanadi street, even in the Sanadi street, you used to see that Government of India authorized showroom. Government of India authorized showroom. So that Government of India authorized showroom is silk mark. So that is where the silk mark comes from. So that silk mark is given for authenticating 100% pure silk in any fabric. Any fabric. So the issuer was Central Silk Board. It is from Government of India to authenticate the product as 100% pure silk product, pure silk fabric. So it is nothing to do with traditional wear. It is nothing to do with handlooms. It is nothing to do with any of our ethnic wear. So, and moreover, that can be given to anyone. If the cameraman wants to get the silk mark, if he gives 10,000 rupees to Central Silk Board, they can issue that mark. Of course, he has to sell some product or something for that usage. So there is no criteria, and also it is not given to the manufacturers. It is given to the sellers, retailers or the wholesalers. So in that case, as a consumer, I want to authenticate. I want to make sure that this product is pure handloom Kanchipuram silk, because we are giving money not just for silk or something else. We are giving money for the brand. So how to authenticate that brand? Whether Silk Mark will authenticate that brand? No. Silk Mark will authenticate the presence of pure silk in that. Even if it is 30% of silk and 70% of other product, you can use Silk Mark. No, no, that's right. That is right. There is no traceability at all. This is also an awareness, creating awareness among the consumers, because we need to have that awareness with ourselves. When we saw that silk mark, we should not jump to a conclusion that it is a pure silk handloom or something like that. So exactly right. Exactly right. Because it is not authenticating that it is from powerloom or handloom. Any product. It signifies that this fabric contains silk. Okay. Moving to the next is handloom mark. This mark is given by no. Adu mun slide. Okay, second one. It is given by an organization called Textile Committee and then Government of India. And it is given to, the first one was given to the sellers. And this one is given to the manufacturers with proper authentication. The manufacturer used to get it, and most of the manufacturers are from societies, cooperative societies. This handloom mark, that is why you can see handloom mark in cooperative societies, sarees only. You cannot see a handloom mark in a private retail showroom, or per se, if you go to a weaver and ask him for a handloom mark, he wouldn't have it, because there are many reasons. I find two reasons are very important. One is the weaver doesn't know. Like the consumer, the weaver also doesn't know there is a mark called handloom mark. The education level is very low. At the moment, Government of Tamil Nadu is trying its best to reach out to all the private weavers as well, to make it. In the last year, when Mr. Vivekanandan IAS, he was a commissioner of handlooms, he strictly enforced the handloom mark to be placed in the sarees. But it's very difficult at the moment, because enforcement is very difficult, as you know. But slowly educating the viewers as well as the consumers. If the consumer asks for, if the consumer looks for handloom mark, if you pay a little bit higher price, if you look for, keep on looking for that,
then there will be a need arise to put that mark. And then we can have the authenticity in that. Because that is the only mark where we can authenticate the difference between the handloom and powerloom. But even that, in some cases, there are some adulterations happening, there are some duplications happening, but that is all offense. It's all offense. You should not put a handloom mark in a powerloom sari. It's an offense. Yeah. That is right. That is, but even anyone cannot get the handloom mark. Only the handloom manufacturers, because there is a committee, and the committee inspect the places whether you. No, you cannot duplicate because they have a QR code where it trace backs. So who is the manufacturer and that thing. So, but the problem is it's not been practiced so far, and the government is trying to enforce that at the moment. Okay, moving to the third, because now what we know what is a silk, authenticate a pure silk, and we know how to authenticate the handloom product, and how to authenticate whether it is a Kanchipuram saree. So there is a third mark, which is called as the GI certificate, which has been issued by Intellectual Property Rights, Government of India, Ministry of Commerce and Trade. And that GI specifies that this sari is a silk sari. Okay, silk mark. If you have silk mark and handloom mark and GI mark, then it says it's a silk sari, pure silk sari. Okay, then it is made in handloom. Okay, and then it is made in so and so location. So this GI location, this GI mark has been distributed to 10 different handloom clusters in Tamil Nadu. First one was Kanchipuram. So in 2005, we got the GI mark, and Tribhuvanam has got GI certification. RNE has got GI certification. Negamam, Korakatan, all these 10 different clusters, we have the GI mark. So, but have you ever seen this type of symbol in your lifetime? Okay, maybe you would have bought hundreds of sarees. But have you ever seen such a mark in your lifetime? Why we are not using this? Because this is only being practiced by the society, and one of the two societies are using it in Anna society and in Kamachi society. They use that mark, but the private players, it is very difficult for them to get the user access, producer access as well, because the government has registered it and giving it to private because of malpractice and other thing. But now it is good for us to get educated on all those things, because we can ask the retailers next time, why don't you, put all this mark? Because the credibility of the product will increase, so that we can go and buy, buy happily and also with confidence. Now, what is our problem? Our problem is we are ready to buy, we are ready to pay, but whether it is, whether it has got the credibility, because why we are going to buy Kanjivaram saree? Because it is only for the special occasion. It is only for a one-time occasion in the lifetime, like wedding, like some of the big occasions. But we need to have this, authentication and credibility, no matter how much cost it is, because the occasion is priceless for me. But our restriction comes only in that case, that how to make sure that it is worthwhile investing in that, because a lot of adulteration and duplication in this product. So the government is also, why I'm stressing government again and again, because I'm also doing part of a government service, especially in terms of awareness creation and other thing. It should start from the customer, because who is the owner of this value chain? Who is the supplementary question number 4? Who is the owner of the value chain? So, now after knowing that, yes, we have a silk, pure silk credibility, pure silk authentication, and handloom authentication, and the location authentication, we have a biggest problem now. Most complicated problem I have ever encountered is identifying what Zari it is. Now, all other things we can easily do it, but identifying what Zari it is means, it's the biggest problem. But Government of Tamil Nadu, the only one authentication card, authenticity card, Zari authenticity card, Government of Tamil Nadu has given an assurance for Zari in terms of issuing the
Zari authentication card. So there they mention about how much percentage of silver and how much percentage of gold in that. But again, unfortunately, that one is only used by Cooptex, and Cooptex also not for all. Yeah, because that Zari authenticity card is only for the sarees which has got Zari with the content of more than 0.5%, 5 gram, what we use. So more than 5 gram. So none of the sarees, maybe 99.99999% sarees are not in that category in the private industry. But some. Hmm. No, I will come to that. I will come to that. Now, here we cannot specify anything, any particular thing. Yeah, yeah, no, yeah, right. And what I'm trying to do is to have a generic type of a thing and awareness, and then you will pick up. I know from all your faces, you are picking up very quickly what I'm speaking about, what I'm talking about. So I know you will pick up what I'm, because we have a lot of slides. Do you have time or not? 10:30 to 1, right, madam? Because I need more time. But maybe boring, or please cut off. Okay, okay. So now the fourth card is Zari authentication card, and that in the Zari authentication card, why the Cortex is the only buyer of Zari authentication card? Because they are the only buyer of the higher grades Zari. You won't see that in every sari in Cortex. You'll only see that because I have asked one of the expert, Zari expert. He is from, he knows everything about Zari. And he said, I never seen this card in my lifetime. That is the problem. That is a problem, Nobody knows what is that. What is this? Zari authenticity. Only 3 months, Zari authenticity. So that, it's, yeah, it is going to be recorded and many people will see, and then they will realize. They will realize that, that is what this awareness session is all about. We need to start demanding, because it is not going to change in 1 or 2 days. So it will slowly change so that the heritage, the tradition will be maintained. I've shown some of the sarees how much gold and silver has been used in traditional Kanchipuram sarees. We want to revive it back. But there are some people using that grade, that standard in the sari as well. I'm not saying that we are not using that zari. We are using that zari, but one in 10,000 we are using it, and people who knows about that only demands, who knows about that only orders, because the zari cost is very expensive. That one which I've shown, one mark, 245 grams of zari is cost about 55,000 rupees, just zari. So on top of that, we need the workmanship and the silk, and then the preparatory work and other thing, and margin and other thing. So yeah, so yeah, people know about that, order that, and then they used to that have that as well. Please, madam, please. I will come to that. No, I will very slowly come. You please wait. I'll build up story, and you are going for the climax. I no, I'm not at that life. No, okay. So that's Zaria. Next slide, please. So I'm sorry. So, subject of today's, you know, event. What is Zari? The golden touch of Kanchipuram. It is basically, as you are asking about it, it's basically a wire. Wire, we make it using metal in the olden days. I will show that in the next slide. But in that, they used to have, they used, they used to have pure metal in the olden days, just silver, just gold, flatten that, make it a type of a small sting, like a wire, and then they use it for embroidery or for weaving or for jadoshi work.
Mainly it is used for Zardoshi work. It was introduced during Mughal period, Zari. Before Mughal period, Kanchipuram silk was famous for silk by silk. No Zari work was involved in Kanchipuram sarees. So silk by silk was a pattern, traditional, very old. Silk by silk sarees only we use, but after introduction of the Zari into Kanchipuram, it becomes very popular. This people they used to make it, and they used to make the product out of that, mostly Zardoshi work, and then they for the usage of Mughals, especially they used to trade it from Surat to Agra. The Agra it is used to go, and the Persians used to come to Surat, and then they take it back for their attire. It's all royal attires. They use it for a royal wear, and slowly it has come to Kanjivaram, Banaras, and all these other places. We are touching up where are the pure clusters, pure Zari cluster is available. Yes, madam. You're right, because when the British period, it was called as tinsel making. E.B. Hanu, Hmm. who is the professor of the Madras, Adula, there is no mention of study. Hmm. It's all tinsel and wire. Correct. Exactly. They only have that type of zaris even in those days. After the invention of electroplating, they play around with zari. They started playing around with zari because that the covering and then the gilding process, the electroplating process, all started. I will go to that in a minute. And there are many varieties nowadays available. The base one is a silk, and then in the silk, they used to wind, they used to cover the silver wire, and then they will gild it. They will electroplate it. So the gold will absorb from the cyanide solution, gold cyanide solution, and then they will use some chemicals for polishing, to glitter, to lustre, and then the flatten. Hmm. Cover, twisting cover. See the covering nagai, covering அப்படின்னா என்னன்னா கவர் பண்றது. See, just like a cover coat. It's that coat is a seamless coating. It is not just a coating, a seamless coating. How do you get a seamless coating? Ionic level. Yeah, electroplating. Ionic level coating goes into that, so that you can have a uniform coating towards the entire product. So that after the introduction of the electroplating technology. So next. ஸோ நம்ம இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ட்ரெடிஷ்னல் காஞ்சிபுரம் புடவைக்கு என்னென்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணோன்றதில் சில்க் 2 வாட்டி சில்க்குன்னு தப்பாக போட்டிருந்தேன்ல, அதுதான். அதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது சில்வர் தான் முக்கியமான ஒயர் சுற்றுறதுக்கு. கீழே இருக்கிற பேஸ் ஒயர் ரெட் கலரில் அந்த சில்க் ஒயரு, அதுக்கு மேலே கவரிங் பண்ணிவிட்டு அதை கில்டிங் பண்ணுறது. அதை எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் பண்ணுவோம். கரெக்ட், எக்ஸாக்ட். So, this is about, prior to 19th century, true zariன்றது அடிச்சு எப்படின்னாக்கா அந்த கோல்டை உருக்கி பீட் பண்ணி தான் அந்த கம்பியை நீட்டுவா. அதுக்கப்புறம் அந்த ரோலரில் போட்டு. பட் ஆனால் now it has all been changed at the moment. Next slide, please. ஏன்னா இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பார்ட் இஸ் வாட் இட் இஸ் கம்மிங் அப் அட் த மோமெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன். வாட் ஆர் ஆல் த டைப்ஸ் அண்ட் கிரேட்ஸ் ஆஃப் zari? இதில் I will just invite the Zari specialist, because no, just have it. அப்பப்போ சொன்னால் போதும். Because something the specialist have to tell, not myself telling everything. இதில் என்னன்னாக்கா பியூர் ஜரின்னாக்கா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், பியூர் ஜரின்னா அதில் கோல்டு இருக்கும், சில்வர் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா வேற என்னென்ன இருக்கும்? காப்பர் இருக்குமா? அதில் 2 டைப் ஆஃப் ஜரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று ஜரி ஜரி மேனுஃபேக்சர்ட் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஜரி லிமிடெட். தமிழ்நாடு ஜரி லிமிடெட்ன்றது கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுடைய கம்பெனி, ஓரிக்கையில் இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி. அவங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் தான் அவங்க கொடுப்பாங்க. இப்போ அதில் திருபுவனம் சாரீஸ், நாட் ஆல் சாரீஸ் ஆர் மேட் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஜரி.
But some of the sarees are made from Tamil Nadu Zari as well. And the Tamil Nadu Zari உடைய specification என்னன்னா 0.5% of gold, 50% of silver. அது வந்து அவங்களோட composition. But the composition varies a little bit nowadays because ஏன்னா skyrocket இந்த கோல்டோட ப்ரைஸு இப்போ 0.4 அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு வரும். 0.4 to 0.45 அப்படின்னு 40% சில்வர் which they are assured. See, assuringன்றது ஒன்று, ப்ரொடக்ஷன்றது இன்னொன்று. why it is ப்ரொடக்ஷன் போது நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம் 0.5% கோல்டு அப்படின்னு வந்து ஜரியில் மார்க்கில் நான் போட்டு கொடுக்குறேன். நான் வந்து 0.5% கோல்டு அதில் போட்டிருப்பேன். சைனைட் சொல்யூஷனில் நான் கரைச்சிருப்பேன். இட் இஸ் அ சைனைட் சொல்யூஷன் ஃப்ரம் வேர் இட் இஸ் கோயிங் டு அப்சார்ப். அந்த சைனைட் சொல்யூஷனில் உண்மையிலேயே நான் 5 கிராம் கோல்டு தான் கரைச்சேன். பட் அப்சார்ப்ஷன் வரும்போது அதில் லாஸ் இருக்கும். அதில் எவ்வளோ ஒட்டுறதோ அதில் அவ்வளோதான் ஒட்டும். வேஸ்டேஜ் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் நம்பர் 1. நம்பர் 2, அந்த சில்வருடைய பர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து 40% சில்வர்னு சொல்கிறோம். ஃப்ளாட்டன் பண்ணும்போதும் வேஸ்டேஜ் இருக்கும். அதை ஃப்ளாட்டன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, அதை என்ன பண்ணுவோன்னா கிட்டத்தட்ட 19 ரிங்குக்குள்ளே விட்டு எடுப்பாத தின் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ அதில் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகும், அதில் கொஞ்சம் அந்த சேதாரத்தெல்லாம் எங்கே கணக்கு போடுறது அவன்? ஸோ இது இட் சிமிலர் டு ஜுவல்லரி மேக்கிங் தான். இது சிமிலர் டு ஜுவல்லரி மேக்கிங். தட்ஸ் ரைட், தட் இஸ் ரைட். 16 தடவை அது வந்து அந்த 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 ஏன்னா ஒரேடியாக பெருசுலேருந்து சின்னதாக்க மாட்டாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்னதாக்கிண்டே வருவாங்க. That will come. That will come. Now, answering to your question, see, I can say that most of the sarees are from HF half fine tested, and some of the sarees are from இந்த நார்த் இந்தியாவுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த சாடியே வந்துட்டு எனக்கு சாடி வந்துட்டு. Most of the sarees are from are by HF, and then some of the sarees are using Tamil Nadu Zari as well. அடுத்தது என்னென்ன டைப் ஆஃப் சாரீஸ் இருக்கு? நீங்க அதை கையில் வச்சுங்க, நான் கேள்வி கேட்குறேன், என்ன பார்த்து பதில் சொல்லுங்க. ஓகே, இப்படி வந்து உட்காந்துருங்க, தைரியமாக உட்காருங்க. See, this is a problem with our artisans and the specialists. They could not able to articulate what they have in our mind. So people like Srimati, they have to go and dig. இது வந்து புதையல் மாதிரி எடுக்கணும் அங்கே போய். அப்போ தான் வந்து விஷயமே தெரியும் நமக்கு. நம்ம அங்கே இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த விஷயம் தெரியுது. How to share our knowledge is becoming very difficult at the moment just because of articulation problems. Yeah. Anyway, இப்போ பியூர் ஜரினாக்க வாட் இஸ் அ பியூர் ஜரி nowadays? என்ன பியூர் ஜரினா இப்போ என்ன எதை வந்து பியூர் ஜரின்னு சொல்கிறாங்க? நம்ம ஒரு டிபேட் மாதிரி பண்ணலாம், அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், உங்களுக்கும் பதில் சொல்கிறது. சில்வர் ஒயரில் கோல்டு கோட்டிங் பண்ணுவோம். சில்வர் ஒயரில் கோல்டு கோட்டிங், அதில் வந்து பட்டு வந்து ஒரிஜினல் பட்டு. இப்போ அந்த ஒரிஜினல் பட்டில் வந்து சில்வர் ஒயரை என்ன பண்ணுவாங்க? சில்வர் ஒயர் வந்து கவரிங் பண்ணுவாங்க. ஓகே, கவரிங் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நினச்சிருவாங்களா இல்லை ஃப்ளாட்டன் பண்ணுவாங்க? ஃப்ளாட் பண்ணி. ஓகே, why they are flattening? எதுக்கோசரம் அந்த ஃப்ளாட்டன் பண்ணுறாங்க? ஷைனிங் வருது. ஓகே, that is a point. Why? See, அந்த ஸ்ட்ரிங்கு, சில்க் ஸ்ட்ரிங்கு, சில்க் ஃபைபரை அது மேலே கவரிங் பண்ணோம்னாக்க அது லஷ்ஷராக இருக்காது, காயில் மாதிரி காயில் மாதிரி. அப்போ லஷ்ஷர் அதில் வராது, ஏன்னா அதில் வந்து ஃபேஸஸ் கிடையாது. ரவுண்டாக இருக்கிறது வந்து பளபளன்னு இருக்காது, எப்போவுமே ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறது கொஞ்சம் பளபளன்னு இருக்கும். அதனால தே வில் ஃப்ளாட்டன். முதல்ல அதை சுற்றிட்டு ஃப்ளாட்டன் தட்டுறதுன்றது ஒன்று, 2 ரோலருக்கு நடுவில் போச்சுனாக்கா அது ஃப்ளாட்டன் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறமா அதை கெல் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்? ஓகே. இப்போ அதில் ஸோ அது எலக்ட்ரோபிளேட்டிங் வரும். எலக்ட்ரோபிளேட்டிங்கில் சோக்கிங்கிறதுல அப்சார்ப்ஷன் அன்ஈவனாக இருக்கும். எலக்ட்ரோபிளேட்டிங் வந்து அயானிக் லெவல். எலக்ட்ரோபிளேட் பனாரஸ் ஜரிகை. ஓகே, அது பெயிண்ட் மாதிரி அடிப்பாங்களா? ஓகே. ஸோ பனாரஸில் எல்லா ஜரிகைக்கும் அந்த மாதிரி வருமா? இல்லை எல்லா ஜரிகும் பனாரஸில் சொல்லுங்க. பனாரஸ் ஜரிகை வந்து உள்ள வந்து நம்ம காஞ்சிபுரத்துல பட்டு இருக்கு. பனாரஸ் ஜரிகைல காட்டன் இருக்கு. பேஸ் வந்து காட்டன். ஓகே, பேஸ் இஸ் அ காட்டன். ஸோ அது டீனர் வந்து நைஸ் வரும். காஞ்சிபுரம் நைஸ் வரும் கொஞ்சம். It is at least twice or thrice in terms of diameter, twice or thrice increase. When it comes to pure zari,
they use 0.3 percentage, like the first one, 0.3 percentage of gold, and not even 57 percentage, it will be around 30 percentage of silver. The silver content, we can vary the silver content because there are many varieties available, Zari varieties available. And we will show at the end what are all the different varieties we have. Many different. இது வந்து எப்படின்னா ஒரு உப்புமாக்கு உப்பு கம்மியாக உப்புமா பண்ணுறது, உப்பு அதிகமாக எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம்ல நமக்கு ஏற்ற மாதிரி. அந்த மாதிரி சில்வர் கண்டென்ட்டை நம்ம எப்படி வேணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரைட் ஃப்ரம் 10% or 5%, 1% to up to 80%, we can vary the percentage of silver as well as gold, in the Zari. But normally we use 0.3 percentage and 30% silver, 0.3 percentage gold and 30 percentage silver in private, weaving. This is the specification standard for private weavers, 0.3 and 30 percentage. இதில் வந்து machine, if I go to the machine, how do I make sure that it is 0.3% and 30% silver? If I go to a machine, there are machines வந்து இந்த எக்ஸ்ரே மெஷின், இது ஜஸ்ட் அ மெட்டல் டிடெக்டர், அது அவ்வளோதான். இந்த மெட்டல் டிடெக்டர் இந்த தங்க கடையில் வச்சுருக்க மெட்டல் டிடெக்டர் அவ்வளோதான். அதில் வந்து எவ்வளவு தங்கம் அதில் இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கும் எக்ஸ்ரே, த்ரூ எக்ஸ்ரேஸ். இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த குவாலிட்டி ஆஃப் த டெஸ்டிங் மிஷின். இப்போ 1 லட்சம் ரூபாய்க்கும் மிஷின் இருக்குது, 40 லட்சம் ரூபாய்க்கும் மிஷின் இருக்குது. 40 லட்சம் ரூபாய் மிஷினோட அக்யூரேசி +or- 1% இருக்கும். இது இஃப் ஐ கோ அண்ட் டெஸ்ட் இன் 1 lakh rupee handheld system or some other system, the accuracy will differ. But normally the accuracy from Tamil Nadu Zari, normally the accuracy from Central Silk Board, normally the tolerable, within the tolerable limit, appadinu solluvaalla andha madri, within the tolerable limit. So the central government and the state government testing machines. But nowadays there are very good machines available. What we are trying to do is to install 4 bigger machines, much bigger graded machine in Kanchipuram, so that people can use to test. But testing பண்ணோம்னாக்க, டெஸ்டிங் வந்து ஒரு 50 ரூபாயிலிருந்து 500 ரூபா வரல, அந்த மிஷினுடைய தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். இப்போ நம்ம ஒரு கன்சியூமருக்கு சொன்னோம்னாக்க, அங்கே 500 ரூபா சொல்கிறான், இவன் 50 ரூபா தானே சொல்கிறான், இங்கேயே போய் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம்னு நம்ம எடுத்துவோம், நம்ம அதுக்கு காசு செலவு பண்ணுறதுக்கு. But you will only end up with getting a wrong figure. But lot of conflict, I've seen lot of conflict happen because of this uncalibrated machines reading. ஒரு 0.3ன்னு சொல்லி கொடுக்குறது, அப்போ எடுத்துன்னு போகும்போது நான் டெஸ்டிங் போட்டு பார்த்தேன், இதில் 0.3 இல்லை, இது இவ்வளோ தான் இருக்குது, இந்த பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ தான் இருக்குன்ற பிரச்சனைகள். It's a very common problem in Kanchipuram, and I've seen lot of conflicts in that. And people, leaving the seller or leaving the weaver is happening. Every day it is happening. But we are trying to standardize those in the coming days. But ஆனால் இதில் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா, வந்து ஒரு சாரி ஒரு 25,000 ரூபாய்க்கு மேலே இருக்க சாரிக்கு கம்பல்சரியாக டெஸ்டிங், ஆன் ஸ்பாட் டெஸ்டிங், ஃப்ரம் த ஷாப் அப்படின்னு வரும்போது இதோட credibility will increase. So we are also trying from our end. When we say we, நான் வந்து government and our side, we are trying to do best ourselves to have this regulation in place. But it'll be our duty as well as a consumer, because I'm now இந்த பக்கமா கன்சியூமர் சைட்ல இருந்து பேசுறேன். Our duty as a consumer to demand for that, even in the shop madam was mentioning about. So it is our duty. Yes, brand value is there. So we have to respect the brand value up to some extent. But however, having said that, they are not the manufacturers. They are purchasing it from somebody else. So they are trusting, again, they are trusting another person. So they may be trusting, if they trust a wrong person, because they are retailers, they are buying it in wholesale. Yeah, but you are saying 5,000 crore turnover, 10,000 crore turnover. Where is the loom for 10,000 loom turnover? Yeah, that's all.
That's okay. Silparla own the at the moment active looms are 720 in Silpar. You should visit Silpar. I want to market my company as well. You should visit. You should. Uh, correct. No, that's a manufacturing place, but you can order, madam, because whatever the sarees they are weaving, those are all order-based production. But some of the producers are selling those sarees, but you can see and then you can order if you want. See, the best thing is it will be very good to see so many looms working in one place. The rhythm of, yeah, the sound and the rhythm of beating, as well as the harness, இந்த கம்பி சொல்லுவாள்ல, அந்த கம்பி வந்து சலங்கை ஒலி மாதிரி இருக்கும். அப்படி சல 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 அப்படி இருக்கும். Yeah, no, yeah, please. Sure. Is the Zari is also the same ply, or it will be lesser ply? இல்ல 2 plyயும் இருக்கு. 2 ply is the main. இது வந்து வார்ப்ல எத்தனை ply சரி போடுவாங்க, வெஃப்ட்ல எத்தனை ply சரி போடுவாங்க? பார்த்து ப்ளே பண்ணுவோம். 2 ply போடுவாங்க. வெப்டில் நம்ம டிசைனிங் பொறுத்து. Okay. So warpல like all Kanchipuram sarees, the warp are Jodipuri. Three player இருக்கு. Zari. இதுக்கு முன்னாடி 3 பிளேயர் இருக்கு. Okay. இப்போ 2 பிளேயர். See, if you go back to tradition, பார்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா ப்ளை அதிகமாக இருக்கும், பாடியில் ப்ளை கம்மியாக இருக்கும். பிகாஸ் டு கிவ் அ ஸ்ட்ராங் ஸ்டிஃப்னஸ் இன் த பார்டர், as well as இது வந்து வளர்த்தி பண்ணைன்னு சொல்லுவாள். அந்த ரீடு இருக்குல்ல, ரீடில் கொஞ்சம் வந்து அந்த கேப் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பார்டரில். ஸோ அதை ஃபில் பண்ணோம்னாக்க நம்ம ப்ளை அதிகமாக பண்ணோம். ப்ளைன்றது நம்பர் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் வைண்டிங் டுகெதர். காஞ்சிபுரம் சாடியில் 2 ply வார்ப், ஜரி வார்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாள், இல்லைன்னா ஜோடிபுரி ஜரி வார்ப். அந்த ஜரி வார்ப் வந்து 2 ply இருக்கும். 2 plyன்றது 2 இழைய ஒன்றா வந்து இணைக்கிறது. அந்த மாதிரி 2 இழை இருக்கும். அதாவது 2 இழை, ஒரே ஒரு ரீடில் 2 இழை இருக்கும். ஏன்னா வந்து இதில் ஷெட்டிங்க்கு 2 இழை வேணும். ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே இருக்கும். ஒரே ரீடில் ஒரே பல்லுக்குள்ளே 2 இழை இருக்கும். ஒன்று மேலே பக்கம் ஒன்று கீழே வரும். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த வீவ் வரும். ஸோ பட் இந்த இதில் வரும்போது நமக்கு வெஃப்டில் வரும்போது, பார்டரில் வரும்போது 3 இழையாக எடுத்துன்னு வருவோம். இன்னொன்று நம்ம வெஃப்டில் போடும்போது 3 இழை வந்து பாடியில், 4 இழை வந்து பார்டரில். பட் நவடேஸ் 4 ply இன் பாடி அண்ட் 4 ply இன் பார்டர். இந்த பார்டரை வந்து திக்காக போடுறது இல்லை நவடேஸ், எல்லாமே ஈவனாக தான் மெயின்டைன் பண்ணுறா. ஏன்னா பிகாஸ் இது வந்து மோஸ்ட் செமி கான்ட்ராஸ்ட் வரல தான் போகிறோம். இப்போ ஃபுல் கான்ட்ராஸ்ட்ன்றது கோர்வையில் 2 விதமான கோர்வை இருக்குது. என்னென்ன? கைக்கோர்வை, தெரியுமா? ஓகே. கைக்கோர்வை. இன்னொன்று வந்து தள்ளு மிஷின், அதான் இன்டர்லாக்கிங் மெஷின் இருக்கு. இன்டர்லாக்கிங் மெஷின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, தள்ளு மிஷின் அப்படின்னு சொல்லுவா. கோர்வை தள்ளு மிஷின்னு சொல்லுவா. நீங்கள் இப்போ முன்னாடி புடவை இல்லை, பழைய புடவை, இப்போ எங்கள் அம்மா புடவையெல்லாம் நான் பார்த்தேன்னு வச்சுங்களேன், அதில் வந்து அந்த கை கோர்வை, அதாவது 2 விஷயம். யூ நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹவு டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பவர்லூம் அண்ட் ஹேண்ட்லூம். ஜமுல், அதாவது செல்வேஜ், த அன்இவன்னஸ் இன் த செல்வேஜ், அஸ் வெல் as த பின் ஹோல், த ஸ்லேடு கட்டைன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அந்த பின் ஹோல். அந்த பின் ஹோல், அதான் ஷேடு கட்டையில் வர பின் ஹோல். 3 பின் இருக்கும். 3 பின்னை சொருக்கி தான், டைட் பண்ணி தான் நெய்ய முடியும். அப்படி தான் நெய்வா. பட் இதில் கை கோர்வைனாக்க இந்த 2 பார்டர் இருக்குது, 2 பக்கம் ஷட்டில் போயிட்டு வந்தாகணும். அந்த 2 பக்கம் ஷட்டில் போகும்போது அவங்க வந்து அதை லிஃப்ட் பண்ணி கரெக்டான பொசிஷனில் அதை லிஃப்ட் பண்ணி அந்த நாடாவை எடுத்து, இந்த நாடா இந்த பக்கத்தில் வரும், இந்த பாடி நாடா இந்த பக்கம் போயிட்டு 2ம் கோத்துக்கும். இல்லைன்னா தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும். பார்டர் தனியாக ஒரு பக்கம் இது மாதிரி போயிடும், பாடி தனியாக ஒரு பக்கம் போயிடும். ஸோ அதனால் 2ம் அதை போட்டு எடுப்பான். அது எடுக்கும்போது ஒரு அன்இவன்னஸ் ஒன்றும் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த இடம் பேர் பீட். இந்த பாடியும் பார்டரும் ஜங்ஷன் ஆகிற இடம் பீட்னு சொல்லுவோம். அந்த பீட்டில் ஒரு அன்இவன்னஸ் ஃபார்ம் ஆகும். தட் சிக்னிஃபைஸ் த ஒரிஜினாலிட்டி ஆஃப் கைக்கோர்வை. இவாளால் இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த லைன் வந்து போடவே முடியாது, யாராலையுமே போட முடியாது. ஆனால் அந்த காலத்து புடவையில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரைட் தெரியும். ஓரளவுக்கு 1 இன்ச்சில் ஒரு 2-3 இடத்துல தான் அந்த மிஸ்டேக் வரும். இப்போல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக அந்த அன்இவன்னஸ் இருக்குது. பட் இட் இஸ் அ பியூட்டி ஆஃப் ஹேண்ட்லூம்ஸ், வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ். அண்ட் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்டர்லாக்கிங் மிஷினில் பார்த்தோம்னா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்,
அதில் இருக்கு பாருங்க, அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும், அப்படியே நூல் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் டிஃபைன்டு பிளேஸில் அது மூவ் ஆகும். அந்த டிஃபைன்டு பிளேஸில் தான் உள்ள அந்த அந்த இன்டர்லாக்கிங் நடக்கும். ஸோ அதனால் அது அந்த ஈவன்னஸ் வில் பி மெயின்டைன்டு. ஸோ மிஷின்னாக்கா இது ஒரு டூல், அது ஒரு டூல். அந்த டூலை வந்து இறக்கிட்டு அப்படி போட்டுப்பாங்க. தட்ஸ் ரைட், தட் இஸ் ரைட். அந்த இதில் என்னென்னாக்கா அதுக்குள்ளே நாடாக போயிட்டு வரும். சி as I told in the beginning, at the beginning of the session, இதில் 2 பேர் இருந்தா தறியில். 2 பேரில் ஒருத்தர் யங்ஸ்டர், அதான் மீன்ஸ் கிட். இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு வீவர், மெயின் வீவர் அண்ட் allied வீவர். 2 பேர் இருந்தார். பட் we took the allied weaver out. No, only one weaver. How can he do the... இல்லை இப்போ அதுக்கு இன்னொரு ஒரு அடல்ட்டை போட்டோம்னாக்கா கூலி இன்னும் அதிகமாகிடும். ஆமாம். இப்போ வந்து ஒரு கோர்வை புடைக்கு கூலி எவ்வளோன்னு கேட்டால்னா மினிமம் 6,000 rupees கோர்வைக்கு, மினிமம். தரித்திரம் குறைஞ்சபட்சம். அங்கேருந்து 12,000 ரூபாய் வரல ஒரு புட்டா கோர்வை பார்த்தேன்னாக்கா 12,000 ரூபாய் கூலி. 12,000 ரூபாய் கூலி. நான் பியூர் ஜரி போட்டேன்னா இப்போ காஸ்டிங் வரும். இப்போ அடுத்தது ஒரு மினிமம் கோர்வை ரகம் வந்து 7 நாள். மேடம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான லெசன், நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய லெசன் ஒன்று இருக்குது. கன்சியூமர்ஸ் எத்தனை நாள் ஒரு புடவை நெய்யறதுக்கு? 5 நாள், 7 நாள், 9 நாள். ஒரு புடவை நெய்யறதுக்கு நெசவு மட்டும் முக்கியம் இல்லை, அதில் வர செட்டிங்கும் முக்கியம். அதை எல்லாமே கணக்கு போடாமல் இவங்க நாட்களை சொல்லிடுறாங்க. பட் ஹேவிங் செட் தட், நீங்கள் 7 நாளில் ஒரு புடவை கையிலுங்க அவன்கிட்ட இது 1 மாதம் ஆகுன்னுவான். என்னென்னா ப்ரீலூம் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. அந்த ப்ரீலூம் ஆக்டிவிட்டீஸை கணக்கு பண்ணுறதே இல்லை. ப்ரீலூம் ஆக்டிவிட்டீஸ் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் அ வீக். ஸோ அதையும் போட்டு அது 4 புடவைக்கு 1 வீக் அப்படின்னா ஒரு புடவைக்கு 2 நாள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கணும். இப்போ 6 நாள் வந்து நெசவுக்கு எடுத்துக்கிறாங்கன்னா 8 நாள் நெசவு, 8 நாள் அது உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு உண்டான டியூரேஷன். ஸோ ஒரு கோர புடைக்குன்னு எடுத்திங்கன்னா மினிமம் 10 நாள் நமக்கு தேவை. ஸோ அதுக்கு லூம் செட்டிங் வரணும். இட் வில் டேக் சம் டைம் as well to dye and then to set up the loom. ஆஃப்டர் தட் வீவிங்கிறது ஒரு 6 நாள் 7 நாள் மினிமம் குறைஞ்சபட்சம். சிம்பிள் ரகத்துக்கு, ஒரு சிம்பிள் கோர்வை ரகத்துக்கு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டூல், கோர்வை தள்ளு மிஷின். கை கோர்வை போட்டேன்னா இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் 10 days for us. இப்போ 4 சாலி வார்ப்பு தான் வந்து இப்போ மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ட்ரெடிஷ்னலி 3 சேலை வார்ப்பு தான். நீங்கள் இப்போ எம்எஸ் காலத்தெல்லாம் நம்ம போனோம்னா அவன் இப்போ ஒரு சேலை கேட்டான்னா 3 சேலை போட்டு கொடுப்பான். அதுதான் வழக்கம். இப்போ கொஞ்சம் வந்து அந்த 4 சேலையாக இருக்குது. இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து 5 சேலை 6 சேலையும் கைத்தறியில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. என்னன்னாக்கா அந்த முன்னே அந்த காலத்தெல்லாம் குழித்தறி வச்சுருந்தா, அதுவும் இல்லாமல் பீம்ஸ் சொல்லுவோம். 2 பீம் இருக்கும். கிளாத் பீம் முன்னாடி இருக்குது, கிளாத் பீம் பின்னாடி இருக்கிறது வாட் பீம். இந்த 2 பீமும் ஸ்டிஃப்னஸ் தாங்கணும். அந்த காலத்தில் சும்மா வந்து மூங்கில் வச்சு இந்த பீம் குழித்தறியில் மூங்கில் வச்சு வச்சுருந்தா, நீங்கள் சாரி அதிகமாக வெயிட் அதிகமாகும். டென்ஷன், தறியோட டென்ஷன் தாங்காது. ஸோ அதனால் நம்பர் ஆஃப் புடவையை வந்து கம்மி பண்ணியிருந்தா. இப்போல்லாம் எல்லாம் ஸ்டீல்லையே வந்துட்டு ஹேண்ட்லூம், இந்த ஸ்கொயர் டியூப்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி. when you are visiting Silk Park, what I will do is I will do a constructive, if it is possible, I will do an online demonstration of what's going on and everything, and then we will have some session இந்த டூரிசம்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஹெரிட்டேஜ் டூரிசம், ஒரு ஹேண்ட்லூம் டூரிசம் மாதிரி ஒன்று பண்ணிவிட்டு, அது அதாவது எங்கே இருந்தோம் வேர் வி யூஸ் டு பி, ஒரு குழித்தறியிலேருந்து அப்படி போயிட்டு அப்படி பார்த்துன்னு வந்துட்டு நம்ம வந்து இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எப்படி வந்திருக்கோம். எனக்கு எப்போவுமே அந்த கதை சொல்கிறது அப்படி எடுத்துன்னு போகிறது பிடிக்கும். ஸோ வில் கோ லைக் தட். ஓகே, எனிவே கமிங் டு தட், இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த பியூர் ஜரி பற்றி நிறையா பேசணும். தெர் ஆர் 2 other zaris available. One is silk fast, another one is imitation zari. இது சில்க் ஃபாஸ்ட்ன்றது இதே மாதிரி தான் இருக்கும். அவங்க வந்து இப்போ இந்த சில்வர் ஒயர் பதிலாக ஜெர்மன் சில்க் புதுசாக கண்டுபிடிப்போம் நாங்கள். ஆமாம், புதுசாக கண்டுபிடிப்போம். எங்களுக்கு எப்படிலாம் வந்து புதுசாக ஐடியா தோன்றதோ எல்லாம் இனோவேஷன் தானே. நாங்கள் புதுசாக பண்ணுவோம், எப்படிலாம் காஸ்ட்டை குறைக்க முடியும் அந்த இடத்துல. அண்ட் ஆல்சோ ஏன்னோ some of this I am going to scare you at the end of the presentation. I am going to scare you in terms of harmness of some of the products. Okay, இங்கே வந்து சில்வர் கோட்டிங் தான் பண்ணுறோம் நாங்கள். இது வந்து ஜெர்மன் சில்வர் ஒயரில் சில்வர் கோட்டிங் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ இட் வில் பி மச் சீப்பர் தேன் த ஒரிஜினல் ஒன்.
இதில் இமிட்டேஷன்றது 3வது ரகம் ஒன்று இருக்குது. ஒரு கிலோ பட்டுன்றது ஒரு 5000லேருந்து 5500 இருக்கும். ஆனால் பட்டுன்றது வந்து ஒரு காம்போசிட் ப்ராடக்ட். அது எப்படின்னா அதில் ப்ரோட்டீன் நிறைய வச்சுக்கும். இந்த பட்டினுடைய தன்மையும் சொல்லிடுறேன். பெஸ்ட் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல்டு ஃபைபர் அப்படின்னா பட்டு தான். ஏன் ஒய் பெஸ்ட் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல்? எல்லாம் நினச்சிப்பீங்க வெயில் காலத்தில் என்ன போட்டுக்கணும்? காட்டன். குளிர்காலத்தில் this is the general psychology of a consumer. But the best temperature controlled fiber is silk. Why? Okay, madam. So there should be some speciality into that. Why? Okay, how that nature comes to that? Sericin. Okay, all these things. Let me open that. கக்குன்றது வந்து ஒரு பட்டுப்புழு. அதை வந்து மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதை சுற்றி வளர்த்துக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் லேயர். இட் இஸ் லைக் லைக் த கர்ப்பப்பை ஆஃப் any people. So it is an external protection for that. Why it is doing like that? To protect it from their predators as well as protect it from the harsh climate outside, because that needs a particular temperature to become a moth. ஸோ அதனோட அதுக்கோசரம் தான் அது வந்து அந்த வலையே பின்னுறது, அந்த கூடையே பின்னுறது அது. ஸோ அந்த கூடுனுடைய நேச்சரே வெளியில் சூடாக இருந்தாலும் உள்ள அந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணும். தட்ஸ் வை ஐ கேர்ஃபுல்லி யூஸ் த வேர்ட் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல். ஸோ டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல்னாக்கா இட் வில் மெயின்டைன் டு எ பர்டிகுலர் டிகிரி. வெளியில் கூலாக இருந்தாக்க உள்ள கொஞ்சம் அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன டெம்பரேச்சர் அதுக்கு தேவையோ 21 டிகிரி செல்சியஸ் அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கும். 21 to 23 அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கும். வெளியில் ஹாட்டாக இருந்தாலும் அந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கும். ஸோ இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் த ஹீட் when the outside temperature is hot. It will not absorb the cold when the temperature is cold outside. So it will maintain. ஆனால் ஏன் பட்டு வந்து நமக்கு வேர்க்கிறது வெயிலில் போட்டுண்டா? See, it is uncomfortable. I know. நான் நிறைய பட்டு சட்டையை வேணுன்ட்டே பட்டு சட்டை தைச்சு போட்டுருக்கேன். எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் என்கிட்ட. யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன். ஸோ ஐ நோ ஹவு டு யூ ஃபீல் வென் யூ வேர் த சாரி. ஸோ ஏன் அது வேர்க்கிறது அப்படின்னா, நம்ம பட்டை வாங்கி அந்த பட்டை அப்படியே யூஸ் பண்ண மாட்டோம், டை பண்ண மாட்டோம். அதில் இருக்கிற மேலே இருக்கிற கம் அப்படின்னு சொல்லுவா, அதுக்கு பேர் செரிசின் ப்ரோட்டீன். ஒரு ப்ரோட்டீன் அது. அந்த ப்ரோட்டீனை ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம். 25% ஆஃப் த அவுட்டர் கவரிங் இஸ் த செரிசின் ப்ரோட்டீன். அந்த செரிசின் ப்ரோட்டீனை ஏன் ரிமூவ் பண்ணுறோன்னா, அப்போ தான் பளபளப்பு கிடைக்கும். இல்லை கோராப்பட்டு போட்டிங்கன்னா பளபளப்பே இருக்காது, ஒரு மாதிரி கஞ்சி போட்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த இதில். அதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த பட்டுக்கு சாயமே போடுவாங்க. ஸோ இதில் அந்த கழிவு 25% போயிடும். நான் 1 கிலோ 5000 ரூபா கொடுத்து வாங்குறேன், கழிவு 25% போயிடும். அப்போ நெட் ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 25%. அந்த 75% இப்போ 7000 ரூபா எடுத்து 750 கிராம்ஸ் எனக்கு 5000 ரூபா எடுத்து, அதுக்கப்புறமா நான் சாயம் போட்டு அதை வெளியில் வரும்போது ஒரு 8.5 rupees per கிராம். அப்போது 8500 ரூபா. நம்ம வந்து சேலையை எடை போட்டோம்னா, இப்போ சேலை வாங்கும்போது ஹவு டு ஐ வேல்யூவேட் அ சாடி அப்படின்னா, இப்போ ஒரு சாரி எடுக்கிறேன், நேராக வெயிட்டு போடுறேன், 650. அது என்ன சரி அது? ஓகே, அது வந்து இமிடேஷன் சரியாக இருந்தால் ஜஸ்ட் கால்குலேட் 650 into 8. அது ஒர்க்மேன்ஷிப் இருக்குது, தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். இஃப் இட் இஸ் அன் இன்ட்ரிகேட் பேட்டர்ன்ஸ், அதில் நிறைய ஒர்க்மேன்ஷிப் இருந்தாக்க தட் கம்ஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் கால்குலேஷன், ஒரு க்ரூட் கால்குலேஷன் ஃபார் அ இமிடேஷன் சரி ஒரு டெஸ்டட் சரின்னு பார்த்தோன்னா இப்படி தான் போடுவோம், டக்குன்னு போடுவோம். பட் தெர் ஆர் மெனி திங்ஸ் பிஹைண்ட் தட் அஸ் வெல். இப்போ இதில் வந்து என்ன எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டு இருக்காரு இவர். No. In that case, there are some important things which are priceless. In Kanchipuram சாரியிலேயே நானே ஒரு சில சாரிக்கு ஒரு 50,000 60,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் ஐ நோ தட் சாரி டசன்ட் கண்டெயின் தட் ரா மெட்டீரியல். அதுக்குள்ளே இல்லை அந்த ரா மெட்டீரியல் பட் ஃபார் த ஒர்க்மேன்ஷிப் and the creativity, I spend a lot. So because those are all priceless. We can spend whatever we want for those things. Anyway, coming back to silk was,
சில்க் பாஸ்ன்றது நிறைய இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ இந்த சில்க் பாஸ் வந்து எத்தனை புடையில யூஸ் பண்ணுவாங்க? நாங்கள் இதை சில்க் பாஸ்ன்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டதே இல்லையாங்க. இது இன்னும் புதுசாக ஒன்று சொல்கிறீங்க. நீங்கள் யாராவது டியூ எனி ஒன் ஹேர்ட் அபவுட் வாட் இஸ் சில்க் பாஸ்ட்? இது என்ன புதுசாக சொல்கிறீங்களே, என்னது இது? அது வேற. ம். போலீஸ் அறிக்கை சொல்றீங்களே, ம். சில்க் பாஸ். போலீஸ் அறிக்கை வருது. போலீஸ் சரிகை. ஓகே. போலீஸ் சரிகைன்றது தான் சில்க் பாஸ். ஆமாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் போலீஸ் சரிகை. ஓகே. போலீஸ் சரிகை. இது வந்து போலி. போலினா ஆர்டிஃபிஷியல் இல்லை, செயற்கை. ஆர்டிஃபிஷியல்னா செயற்கை, எல்லாமே செயற்கை தான். சரிகை. என்னென்ன சில்க் ஃபாஸ்ட்? காஞ்சிபுரத்துல யூஸ் பண்றது பட்டு சார். ஓகே. தர்மாவரம் அது மாதிரி வெளி மாநிலங்கள் யூஸ் பண்றது வந்து சில்க் பாஸ்ட் யூஸ் பண்றோம். ஓகே. சில்க் ஃபாஸ்ட்ன்றது இதுவும் ஒரு ஜரிகை தான். இந்த ஜரிகை வந்து தர்மாவரம் மீதி அதிக ஊரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லா ஊர்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இது கருக்குமா? கருக்காது. நேராக பதில் எடுங்க. கருக்காதுங்க. 1 கிராம் ஜரி வரது மாதிரி கருக்கும். உங்கள் நம்ம வீடுகள்லாம் பாத்திரம் இருக்கும். எந்தெந்த பாத்திரம் கருக்கும்? எவர் சிலர் பாத்திரம் கருக்குமா? பித்தளை கருக்கும். ஏன் கருக்கும்? வெள்ளி கருக்கும். வெள்ளி கருக்கும். ஒரிஜினல் ஜரி சரியா முலாம் பூசலைன்னா கருக்கும். அதில் முலாம் பூசுறாருல, கவர் இது எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் பண்ணுறாருல, அந்த எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் சரியாக நடக்கலைன்னா கண்டிப்பாக கருக்கும். அது இல்லாமல் வீவிங் டைம்லேயே கூட சில ஜரிகைகள் கருக்கும். எப்படின்னாக்க, இப்போ அது வந்து சில கெமிக்கல்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணும் அந்த ஜரிகை. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீத்தேனோட ரியாக்ட் பண்ணும். மீத்தேனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது அந்த அவுட்டர் கவரிங் வந்து ரியாக்ஷன் நடக்கும். அப்போ எக்ஸ்போஸ் ஆகும், சில்வர் எக்ஸ்போஸ் ஆகும். இதெல்லாம் அயானிக் லெவலில் தானே நம்ம கோட்டிங் பண்ணுறோம். அப்போ வெளியில் இருக்கிறது சில்வர் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் அதை வந்து கருப்பாக மாற்றிடும். நம்ம புளி போட்டு தேய்க்கிறது ஒன்று புளி போட்டு எதை தேய்ப்போம்? பித்தளையாக தேய்ச்சிருவோம். வெள்ளியை என்ன பண்ணுவோம்? திருப்பி பாலிஷ் போடுவோம் போய். இந்த ரெண்டும் கண்டிப்பாக கருக்கும். பட் கவரிங் ஒழுங்காக பண்ணியிருந்தாக்க அந்த ஜரிகையில் கருக்காது. அதே மாதிரி அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதிகமாக கலருக்காக கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணால் கருக்கும். அதிகமாக கலருக்காக கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா கருக்கும். அதிகமான கலருக்காக அப்படின்னாக்க அந்த மஞ்சள் தன்மை அந்த ஜரிகையில் அதிகமாக வரணுன்றதுக்கோசரம் கெமிக்கல், அதுவும் கெமிக்கல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மஞ்சள் தன்மை அதிகமாகிறதுக்கு. இப்போது நம்மளாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா, இது ஜரிகை கோல்டு அப்சர்வ் பண்ணுதுன்றாலே அந்த மஞ்சளாக இருக்கிறதெல்லாம் கோல்டு போல இருக்கு அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னு நம்ம நினச்சிப்போம். அதில் இருக்கிறது 0.3% என்ன கேரக்டர் இருக்க போகிறது அதில். நீங்கள் இன்னொன்று நம்ம உருக்கும்போது எத்தனை வாட்டி ஃபருக்கு, அது மீன்ஸ் எத்தனை வாட்டி காஞ்சிபுரத்தில் உருக்கியிருக்கீங்க நீங்கள் உங்கள் புடவையெல்லாம்? ஓகே. அது உருக்கும்போது தெரியும் நமக்கு. என்னன்னாக்கா கோல்டெல்லாம் வந்து எடுக்க முடியாது, சில்வர் எடுக்கலாம். சில்வர் இஸ் we can get the silver out. இல்லைனாக்கா அது பர்சன்டேஜ் இஸ் வெரி வெரி லோ. அதில் இருக்க பர்சன்டேஜெல்லாம் நமக்கு ஒன்றுமே இருக்காது. அது அந்த இருக்க மஞ்சள் வந்து அந்த கோல்டுனால வர தன்மைகள் இல்லை, அதுக்குன்னு கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. தட்ஸ் வை நம்ம சொசைட்டி புடவை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டல்னஸ் இருக்கும். ஆனால் வந்து நம்ம மார்க்கெட் புடவை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மார்க்கெட் புடவை ப்ரைவேட் இல்லை ப்ரைவேட் மார்க்கெட்லேயே காஞ்சிபுரம்லேயே ப்ரைவேட் மார்க்கெட்டில் பார்க்கும்போது ஒரு பளபளப்பு, ஒரு லஷ்ஷர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். லஷ்ஷர் அதிகமாக இருக்கிறது கெமிக்கல் யூசேஜ் ஒன்று. ரெண்டாவது ஈவன் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கோல்டு இஸ் வெரி லெஸ். இப்போ நீங்கள் வந்து 24 கேரட் கோல்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மஞ்சள்னாக்கா ஒரு மஞ்சள் தன்மை அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் 21 கேரட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பளபளப்பு இருக்கும். இல்லை காக்கா ஜரிகைன்னு இல்லை, நீங்கள் வந்து அந்த காம்போசிஷன், தங்கத்தோட காம்போசிஷன் குறைஞ்சி காப்பர் அதில் ஏறும்போது 2 விஷயம் நடக்கும். அதனோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, ஏன்னா ஃபைன் ஒர்க் பண்ணலாம் அதில், இல்லைனா ஃபைன் ஒர்க் பண்ணும்போது அது அந்த 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 ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது அதுக்கு. இன்னொன்று கலர். எஸ் கரெக்ட். எஸ் ரைட். வெரி ஃப்ரெஜைல். எஸ். ஓகே. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் imitation zari.
What is imitation zari? We are all talking about imitation zari. Tested zari. So it is pure 100% tested. Why you are saying imitation? இது டெஸ்டட்ல நல்ல ரைட். ஏங்க அது நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி தானேங்க கொடுக்குறோம் சரியா, டெஸ்டட் தானே அது. இது ஏன் இமிட்டேஷன் சொல்கிறீங்க? என்ன இது? என்ன ஜரியோட கண்டென்ட் என்ன அதுக்குள்ள? ம், ஒரு கெமிக்கல் தான் வரும். பாலிஸ்டர்ல கெமிக்கல் கோட். பாலியஸ்டரில் கெமிக்கல் கோட்டிங். ஓ, ஸோ தெர் இஸ் நோ மெட்டல் இன் தட் பர்டிகுலர் த்ரெட். ஒரு பாலியஸ்டர் யானில் கெமிக்கல் கோட்டிங். ம், ஒரு பாலியஸ்டரில் chemical coating. So I wanted to tell you that there are many more harmful, harmfulness involved in wearing that as well, up to the extent of, skin diseases and skin cancer can cause because of that, because there are a lot of chemicals to produce that imitation zari. I should not say that, too much as well, but it is always, as a human being, it is always, preferred for us to have an organic products rather than, too much of chemicals into that. Because we are all having a close relationship. அதை கட்டின்னு இருக்க போகிறோம் ஃபுல்லாக. அது வந்து நம்ம இடுப்பு ரேஷஸ் மட்டும் வரப்போகிறது இல்லை அதில். ஏன்னா அது வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் ஆகும். ஸ்வெட் ஆகும்போது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகும். அவர் ஸ்கின் போர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஸ்மால். இட் கேன் அப்சர்வ். ஈவன் வந்து அந்த காலத்தில் ரிஷிகள்லாம் இருப்பா பார்த்துட்டேன்னாக்கா, they will not eat for days, they will not drink for days, வாட்டர் கூட தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டான், அப்படியே தபஸில் இருப்பா. எப்படின்னா காற்றுல இருக்கிற அந்த மாய்ஸ்சர் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அவளோட ஸ்கின். ஸோ ஸ்கின் அப்சர்வ்ஸ் எவ்ரி திங். அந்த 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 காற்றுல ஈரப்பதம், அவளுக்கு ஹியூமிடிட்டி, அந்த 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 தண்ணீர் வந்து அவளுக்கு இனஃப் வாட்டர் அதை கொடுத்துரும். Now we need more water when you are active. உட்காந்து கண்ணை போட்டு தபஸ் பண்ணிட்டு போகிறா. ஸோ டு மேக் தட் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க்கிங். So, those things are very important for us to know as well. Why I am advocating for pure zari. See, it is very difficult to authenticate at the moment, but we are trying to do our best to make it authenticated. இப்போ இன்னொரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகுது, to protect the consumer rights, even in Kanchipuram, mainly in Kanchipuram, I should say that. ஸோ இது வந்து என்னன்னாக்கா நிறைய பிளேசஸில் அந்த மார்க்கு இப்போ ஒரு 5 ரூபா பிஸ்கெட் பேக்கெட் வாங்கினோம்னா அதுக்குள்ளே நீங்கள் அது கவரில் என்னென்ன பார்க்கலாம். ரைட், 5 ரூபா பிஸ்கெட் பேக்கெட்டுக்கு பார்க்குறோம். ஒரு அப்போ 50,000 ரூபாய், பர்கெட் அபவுட் 50,000, ஒரு 10,000 rupees சாடிக்கு நம்ம இன்க்ரீடியன்ட்டு நமக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? See, that's where the consumer interest and consumer rights comes in. And the government is also very concerned about that, and because it is very difficult for us to maintain as well as to monitor all those progress. இது வந்து சட்டம் போடுறது ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஈஸி, ஒரு பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணி விட்டுலாம், ஒரு அசம்பிளியில் பாஸ் பண்ணி விட்டுலாம். என்ஃபோர்ஸிங் தட் லா, என்ஃபோர்ஸிங் தட் ஆக்ட் and make them to follow that rule is what the difficult at the moment is. But the government is also trying to their level best for doing that in protecting the consumer's interest. Coming back to this imitation zari, the cost is very important. ஒரு ஜரியோட காஸ்ட், இமிட்டேஷன் ஜரியோட காஸ்ட்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு, அதாவது 245 கிராம்ஸ், அந்த 4 பாபின்ஸ் சேர்ந்தது 245 கிராம். உங்களுக்கு எவ்வளோ விலை இருக்குன்னு ஏதாவது இமேஜின் பண்ண முடியுதா? இமிட்டேஷன் ஜரி, ஓகே, 250 rupees, ஓகே, 1 rupee per gram, அந்த மாதிரி. உங்களுக்கு யாருக்கா இமேஜின் பண்ண முடியுதா? கேன் யூ இமேஜின்? ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ சம் ப்ரைஸஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல் வெரி டெக்னிக்கல். இந்த இமிட்டேஷன் சரி ப்ரைஸ் எவ்வளோங்க இருக்கும்? 550யோட அது மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவாக 550 தான். இமிட்டேஷன் சரியில் 1500 இஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ். இப்போ நம்ம வியர் பண்ணியிருக்கிற பட்டு சேலைன்னு வியர் பண்ணியிருக்க ஒரு 95% ஆஃப் த சாடி, த காஸ்ட் ஆஃப் தட் zari, the expansive imitation zari is 1500 rupees. Okay. Imitation zari, okay. இந்த சில்க் ஃபாஸ்ட்னு சொல்கிறீங்க, அது எவ்வளோ இருக்கும்? சில்க் ஃபாஸ்ட்
1400. அது எக்ஸ்பென்சிவ் ரேஞ்ச் என்ன வரும்? லோயஸ்ட் ரேஞ்ச் டு ஹையஸ்ட் ரேஞ்ச் 1300, 1650. ஓகே, 1300 to 1650. இந்த பியூர் சரின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அதோட காஸ்ட் என்ன இருக்கும்? காஞ்சிபுரம் பேஸ் இருக்குல்ல, ஓகே, ஜஸ்ட் சே ப்ரைவேட்டில் எவ்வளோ இருக்கும்? காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறது 38 3 கிராம். ஓகே, 38.3 grams. இந்த 3 grams, இந்த கிராம்ஸ் எல்லாமே எனக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகும். வாட் இஸ் தட் கிராம்? 3 கிராம் தங்கம், 3 கிராம் தங்கம் ஒரு புடையில இருக்கு. இதுக்கு என்ன 15,000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குறதுல என்ன இருக்கு? ஏமாந்து போயிட்டான் கடைக்காரன். வாங்கலாம் நம்ம. அப்படியா? 3 கிராமா? Per kg 3 கிராம். கேஜிக்கு 3 கிராம். ஒரு சேலையில எவ்வளோ கிராம் ஜரிகை போடுவீங்க? ஓகே, அக்கார்டிங் டு மேக்ஸிமம் டிசைன் எவ்வளோ போடுவீங்க? 1 kg. 1 kg வரும். மீன்ஸ் இப்போ நம்ம டிஷ்யூ சேலை நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறோன்னா வார்ப் அண்ட் வெஃப்ட் ரெண்டுமே ஜரிகை வரும்போது there is a possibility that because the do you know the average weight of Kanchipuram saree? 650 எனக்கு யாராவது வாங்கி கொடுங்களா காஞ்சிபுரம் போட? ஓகே, இல்லை நீங்கள் when you say Kanchipuram saree, when you are applying the specification of Kanchipuram saree, the minimum weight should be 800 grams. 800 grams to 1100 grams. சாரியோட வெயிட் 800 grams to 1100 grams. நம்ம 9 கச்சமாக இருந்தாக்க ஒரு 1200 to 1500 grams மினிமம். 1.5 கிலோ மினிமம் இருக்கணும். ஓகே, நம்ம அப்போ டிஷ்யூவாக போடும்போது அந்த 1 கிலோ நமக்கு வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் டிஷ்யூவாக. ஏன்னா வார்ப்பும் இல்லை, டிஷ்யூவாக போடும்போது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்துடுது இல்லை. ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து அந்த 1 கிலோ நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம். அதர் தேன் தட் பேட்டில் போட போகிறோம், பல்லுவில் போட போகிறோம், புட்டாவில் போட போகிறோம். இது எதுக்கு அவ்வளோ வெயிட் வந்தது? ஓகே, இல்லை இப்போ ஒரு மினிமம் சாடி அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்க ஒரு மேபி ஒரு 90 கிராம்ஸ்லேருந்து பேசிக் சாரி 90 கிராம்ஸ்லேருந்து ஒரு 4 கட்டை 5 கட்டை மீனிங்கு ஒரு 300 கிராம்ஸ் மேக்ஸிமம். ஒரு ஆவரேஜ் சாரியில் 300 கிராம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி 10 to 20%. அப்போ நம்ம எடுக்கும்போது அதில் எவ்வளோ வந்து கண்டென்ட் இருக்கோ அது அந்த ப்ரைஸிங் எப்படி வருது? இப்போ நம்ம பியூர் சரின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா 2 வெரைட்டி யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று சொசைட்டி வெரைட்டி 0.5% கோல்டு அண்ட் 40% சில்வர். சொசைட்டி ப்ரைஸ்ன்னு எடுத்திங்கனாக்கா ஒரு 245 grams ஆஃப் ஜரி மார்க் இஸ் அபவுட் 25,000 rupees சொசைட்டியில். 25,000 ரூபாய் வெறும் ஜரிகை மட்டும். 250 கிராம் ஜரிகை வந்து 25,000 ரூபாய். ஒன்றும் பண்ணல, 4 பாபினில் வருது, அவ்வளோதான். நோ 1 லட்சம். Yeah, correct. Zari value is 25,000. Yeah, correct. We'll go. Next slide is economics of Kanchipuram saree. How the economics are working out in Kanchipuram saree. I'm going to end up with the fashion, and the interesting thing. Before that, the reason I'm asking the questions is how the fluctuation, how the gap between the imitation zari, silk fast, and the pure zari, how எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்க அந்த கேப். இது காஞ்சிபுரத்தில் இந்த ப்ரைவேட் ஜரிலாம் இருக்குல்ல, அது எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 0.3%. 3 கிராம் 30% சொன்னீங்கல்ல, அது விலை எவ்வளோ இருக்கும்? அது 16,000. ஸோ there are 2 pure varieties. One is 16,000 rupees variety, another one is 25,000 rupees variety. So when you see a design in a private shop, retail shop, the same cost, same design, same sari will be costing more in society. We'll be wondering why I have to buy this sari in society. We may be thinking, society is putting a lot of margin on top of that. But if you see the ingredient, இதில் 0.3%, 30% சில்வர். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 0.5% கோல்டு அண்ட் 40% சில்வர். தட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு அந்த raw material cost also is there in that sari. It is not expensive. In other case, it is a higher grade. இதே டிசைன், இதே ரெட்டபேட்டு அங்கே போனேன்னாக்கா அங்கே அந்த விலை இருக்குது, இங்கே இந்த விலை இருக்குது, நம்ம இங்கே வாங்கிக்கலாம். ரெண்டுமே பியூர் தானே நம்மளை பொறுத்தவரையில். பட் பியூர்லேயும் கிரேட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் கிரேட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், தட் கிரேட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஆனால் பியூரில் நாங்கள் இந்த கிரேடு தான் சொல்கிறது, அதுதான் அந்த கிரேடா
அப்படின்றதுலையும் இன்னொரு கொஷின் மார்க் இருக்கு. we will be sorting it out in the due course about that. இப்போ இதில் next slide is very important slide for me. Okay, these are all the different clusters already spoken about that. அடுத்தது next, okay, economics of Kanchipuram saree. I want to go deep into that, but I purposely stopped. No, இது இவ்வளோ போனோம்னா ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்கும், வேண்டான்னு விட்டேன். பிகாஸ் தெர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் விச் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ். ஒரு சாரியோடைய காஸ்ட் வந்து முக்கியமாக வந்து ஜரியை வச்சு தான் டிபெண்ட் ஆகிருக்கும். அந்த ஜரியோடைய கிரேட் எவ்வளோ இருக்கோ அதை வச்சு தான் அந்த சாரியோட காஸ்ட்டை டிட்டர்மைன் பண்ணிடும். சரி, இதில் credibility of the seller is also making another factor. ஒரு செல்லருடைய credibility பொறுத்து தான் அவர் சொல்கிற ப்ரைஸிங்கே, அவர் சொல்கிற கிரேட். பிகாஸ் சின்ஸ் வி டோன்ட் ஹாவ் த இன்க்ரீடியன்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், பட் ஆனால் அவரே வந்து அதே சேலையை ஒரு ஹையர் கிரேடில் பண்ணும்போது வேறு விலை இருக்கும். நம்ம எதுக்கு இதை புரிஞ்சிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, கன்சியூமர் ஹேஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே இதில் இந்த ப்ரைஸிங் இருக்குது, பட் ஒய் ஐ ஷுட் பை திஸ்? இதே டிசைன் இதே ரெட்டபேட்டு நான் வந்து ஒரு இமிடேஷன் சரியில் வாங்கினாக்கா எனக்கு 12,000 கிடைக்கிறது எனக்கு. பிகாஸ் பட்டும் விலை அதிகம். 8,000 ரூபா கொடுத்து பட்டை வாங்கினோம் அவா. ஸோ இப்போ 8,000 ரூபாய் 12,000 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது அதே ரெட்டபேட்டு ப்ரைவேட் ஷோரூமில் 25,000 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது. அதே ரெட்டபேட்டு நான் வந்து சொசைட்டிக்கு போனேன்னாக்கா 35,000 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது. ஸோ 3 different Zari மேக்ஸ் த ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ். இதில் வந்து as we said earlier, அந்த பியூர் ஜரின்றது 16,000லேருந்து 50,000 ரூபாய் வரலும் பியூர் ஜரி இருக்குது. as I told you, அந்த 2.45 கிராம்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் முதல்ல காமிச்சால, அந்த மாதிரி ஜரி எல்லாம் வந்து 50,000 ரூபாய் வரல அந்த ஜரி ஒரு மார்க். சி இதில் வந்து in Varanasi I had an opportunity to speak. அதில் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஒன்று வந்து சொன்னேன், நான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொன்னேன். சாரி வந்து எல்லாரும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து யூனியன் செக்ரட்டரிலாம் பேசினாங்க. அது முடிச்சுட்டு வரும்போது எல்லாரும் சொன்னாங்க, ஐயோ சாரி வந்தாக்கா எங்கள் ஹஸ்பண்ட் பாக்கெட்லேருந்து பணம் போயிடும், இது வந்துடும் அது வந்துடும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் பேசினேன். சி ஐ டோன்ட் சி பர்ச்சேசிங் எ சாரி as an expense. Purchasing as so the resale value of that, no other apparel, no other fabric in the world will have a resale value other than pure Kanchipuram silk saree. So I am just not only promoting Kanchipuram silk saree because it is an appreciating asset, like how much we are having gold and silver in our lockers. This one should be there in our we are preserving the tradition. We are preserving the tradition for hundreds of years down the line and passing it on to our generation. Anyway, the last but not least in this case, as I told earlier, the 40 to 60% difference we can see in the raw material cost. So that's how your price fluctuates even with the same design and other thing. And I am coming very close to the end. பொதுநலத்தில் சுயநலம், சுயநலத்தில் பொதுநலம், இந்த ரெண்டு விஷயம் சோசியல் சைக்காலஜி. ஸோ இது வந்து சுயநலத்தில் பொதுநலம், பட் பொதுநலம் இருக்குல்ல. பட் when I say சுயநலம், it is not me, it's an industry. இப்போ இண்டஸ்ட்ரி க்ரோ ஆகணும்னா ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும். ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும்னா வியாபாரம் இருக்கணும், கன்சியூமர் நிறையா வாங்கணும். எந்த மாதிரி வாங்கணும்? See, we have to direct all those things. In US and in other countries, they determined everything. They means somebody. They are the trendsetters. They decide what's attire you want to buy. Someday, psychologically they will tune you. Even while coming from Kanchipuram, Chennai to Kanchipuram, on the way I will give you signboards with so many different things, unconsciously brainwash you to buy whatever I wanted to sell. Sorry. This is how the market intelligence works in many of the Western countries. But as somebody rightly said, this ethnic wear is not just about buying and selling. It is about emotional sharing and emotional bonding. So I hope that this emotional bonding, every yarn, every weft is touched by that human being. இதை ஒரு கல்யாண பொண்ணு கட்டிக்கு போகிறா,
அந்த பொண்ணு வந்து கரெக்டாக நல்லா சூப்பராக இருக்கணும் மேடையில். ஒரு வாட்டி வாட்டு போடும்போதும் அந்த ஹேண்ட்லூமில் நெய்கிற நெசவாளி அதை யோசித்து நெய்ய போகிறான். ஸோ எவ்ரி yarn 14,000 times like a jabba, he is bracing, this bride has to look good, this bride has to do this. அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷனல் பாண்டிங் இந்த பவர்லூம் சாரீஸ் இந்த அதர் இதில் யூ won't get it. This is about how we are getting connected. We are getting connected without us knowing. There are many things happening like that. Anyway, with that, I'm going to end the session. I thank you very much for giving this opportunity. It's very grateful. So happy to welcome Mrs. Vanitha IPS, ADGP retired, to say a few words and honor the speakers. Good afternoon, everyone. Thank you, sir. இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன். ரொம்ப நாளாக ஸ்ரீமதி நானும் லேட் நைட்ஸில் பேசுகிற டாபிக் இது. நைட் ஒரு 10 o'clockலேருந்து 12 வரைக்கும் கூட நாங்கள் பேசிகிட்டே இருப்போம் இந்த பட்டு சாரி பற்றியெல்லாம். இன்றைக்கி இந்த ஜரி பற்றி நிறைய query இருக்கும் எனக்கு. நான் அவங்ககிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். 2 கிராம் 5 கிராம் 6 கிராம் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்கும். பட் ஒரு சாரி பார்த்த உடனே எனக்கு தெரியும் இது எங்கே வாங்கியிருக்காங்க, இது என்ன சரி, என்ன ப்ளை. ஏன்னா நம்ம ஆரம்ப காலத்துலேருந்து அப்படி வாங்குறோம். ஏன்னா மெயினாக சொசைட்டி சாரீஸ் தான் வாங்குவோம். கோஆப்டெக்ஸில் வாங்குவோம், கலாஷேத்ராவில் வாங்குவோம், இல்லை கேஎஸ்ஐசியில் வாங்குவோம். வெரி ஃபியூ சாரீஸ் only I used to get in very 1 or 2 shops for gifting and something. இப்போ வந்து ஒன்லி வித் ஸ்ரீமதி. ஏன்னா அது வந்து ஏன்னா வேறு வெளியில் நான் எங்கேயும் புடவை வாங்குறது இல்லை. புடவை வந்து பார்த்தாலே அது உடனே ரொம்ப ஃப்ளாஷியாக அடுத்தவங்க பார்த்து உடனே இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டைமண்ட்ஸும் சரி, சில்க் சாரீஸும் சரி, நம்ம உடம்போட அது பாடி ஹக்கிங்காக அது எவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்ட் தருதுங்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப மெயினாக இருக்கும். யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு அடுத்த ஒரு saree போகும்போது ஐ மெயின்லி ப்ரிஃபர் காட்டன்ஸ். காட்டன் சாரியில் கூட இந்த கர்ச்சோலாலாம் நான் ஸ்ரீமதிட்ட வாங்கிட்டேன். இந்த வெரி சேம் சாரீ. காட்டன் சாரீஸ் கூட ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஸ்பெண்டிங் 35 40 60 பட்டோலாவோ. பட் அது வந்து நான் கட்டுவேன் அப்படிங்கிறது அடுத்தவங்களுக்காகவே இல்லை. இந்த ப்ளஷர் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது, அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக அதுக்காக தான் நான் வாங்குவேன். பட் இந்த டெஸ்டட் சரி, இந்த சரியெல்லாம் வருது அப்படின்னா அஃபோர்டபிலிட்டி நிறைய பேருக்கு இருக்காது. இல்லை நிறைய வெரைட்டி போடணும்னு நினைப்பாங்க. இப்போ எங்களை மாதிரி ஃபுல் டைம் யூனிஃபார்மில் இருந்துட்டு இப்போ தான் நான் மஃப்டிக்கு ரெகுலராக வரேன். பட் அவங்க வந்து டெய்லி போடணுங்கும்போது அடுத்து இந்த சாரீ பார்த்துருவாங்கங்கும்போது கண்டிப்பாக அப்படி ஒரு சொசைட்டல் ப்ரெஷர் ஒன்று இருக்குது. எல்லா லேடிஸ்க்குமே அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது. அதனால தான் இந்த ஃபேக் ஆர்னமெண்ட்ஸ், இந்த ஃபேக்கான இதுக்கெல்லாம் போகிறாங்க. பட் அந்த காலத்தில் உங்கள் அம்மா காலத்தில் இப்போ ராம்நாட்டில் பரமக்குடி நான் படிச்சுட்டு வந்தது. நாங்கள்லாம் வந்து பட்டு வந்து அஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் செவ்வாய் வெள்ளி டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போட்டு போகிறது பட்டுப்பாவடை கூட சொசைட்டி பட்டுப்பாவடை தான் போட்டு போவோம். இப்போவும் நான் வந்து அங்கே என் குழந்தை சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு வயசுலேருந்து அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே மொட்டை போடுறதுலேருந்து நாங்கள் எடுக்கிறது பியோர் பட்டு தான் போடணும், பியோர் சரி தான் போடணும். குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஒரு பழக்கத்தை பழக்கி கொண்டு வந்துடுறதுனால அவங்களால ஈஸியாக போய் செட்டில் ஆக முடியாது. இப்போ இந்த சரி பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு, எங்கே போனாலும் இப்போ 6 கிராம் 5 கிராம் 4 கிராம் 3 கிராம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே, முன்னாடி அப்படிலாம் சொன்னது இல்லையே அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ நீங்கள் யூ ஆன்சர்ட் ஆல் மை கொஸ்டின்ஸ். எனக்கு ஓகே ஐ எம் ஆன் த ரைட் ட்ராக்னு தெரிஞ்சுது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பாருங்க இவங்க எல்லாம் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. நான் எவ்வளோ கேஷுவலாக வந்திருக்கேன்னு பாருங்க. ஏன்னா எனக்கு வெயிலுக்கு ஏதாவது ஒரு கம்ஃபர்டிங்காக ஒரு சாரி கட்டிட்டு வந்தால் போதும் எனக்கு. அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த பட்டோட பெர்செப்ஷன் வந்து மாறும். இப்போல்லாம் நிறைய லேடிஸ் அழகாக இருக்காங்க, அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப அழகாக பேசுகிறாங்க. தெரியாத டாப்பிக்கே இல்லை. இப்போ எந்த லேடிஸ் பார்த்தாலும் ஒரு சோஷியல் மீடியா பார்த்தா அது போதும், நைட்டு 3 மணி வரைக்கும் கூட பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க, கேட்டுட்டே இருக்கலாம். ஸ்ரீமதியோட பேச்சுக்கு வந்து நான் வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபேன். எனக்கு அவங்க டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் அது என்ன புக் ஸ்ரீமதி? டெக்ஸ்டைல்ஸ் பற்றி ஒரு புக்கு ப்ரெசென்டட் மீ, மார்கோடது. ஸோ நான் இப்போ ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். 6 months ஆச்சு நான் ரிட்டையர் ஆகி. இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ஒரு சாரீ, பழைய சாரீ, நாங்கள் பட்டு சாரீ மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி ஒரு ஒர்க் ஷாப் நீங்கள் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ நான் 6 மாசமா என்ன பண்ணுறீங்க, ரிட்டையர் ஆகிட்டு வீட்டில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டால், என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டால், செட்டிநாடு சைட்லேருந்து வந்திருக்கோமா, ஸோ பித்தளை பாத்திரம், வெள்ளி பாத்திரம், வெள்ளிய பாத்திரம் இதெல்லாம் எடுத்து எல்லாம் பாலிஷ் பண்ணி அடுக்கி வைக்கிறது ஒன்று. அந்த ரோஸ்வுட்டில் இல்லை டீக்கில் இருக்கக்கூடிய இடியப்ப உரல்லேருந்து தேங்காய் திருவியிலேருந்து அதெல்லாம் அடுக்கி வைக்கிறது ஒன்று. அது பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட்டுப்புடவைகளுக்கு நாங்கள் வி யூஸ் டு கீப் இட் ஒன்லி இன் உடன் பீரோஸ் தான். டீக் பீரோஸ் ஆர் இன் ரோஸ்வுட் பீரோ தான் வைப்போம். அது அந்த வெள்ளை துணி வச்சு சுற்றி தான் வைப்போம்.
என்னோட புடவையெல்லாம் எடுத்து பார்த்தா நான் 34 வருஷம் போலீஸ்ல வந்துட்டேன். 34 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த என்னோட புடவை எல்லாமே அப்படி அப்படியே இருக்கு. எடுத்து எடுத்து பிரிச்சு மடிச்சு வைக்கிறது, மாத்தி வைக்கிறது. எந்த புடவையுமே ஷி செட் ரைட்லி எனக்கு கடையில போட பிடிக்காது. அது என்னமோ இதில ஹோர்டிங் ஒரு ஒரு பேட் ஹேபிட் ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ, அதனால பீரோஸ் தான் கூட்டிகிட்டே போதே தவிர, அது எனக்கு அது குடுக்க மனசே வரல. ஏன்னா ஒண்ணொண்ணுக்கும் ஒரு ஸ்டோரி கனெக்ட் ஆகுது. அந்த அந்த மாரி வர்றதுனால இருக்கு. ரொம்ப அழகான பிரசன்டேஷன் சார். இங்க வந்திருக்கிற இவங்கலாம் என்னை விட ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்ஸா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்கலாம் தே ஆர் வெரி மச் இன்டூ ட்ரெஸ்ஸிங். எல்லாம் மஃப்டி மஃப்டி மஃப்டின்னு வருது பாருங்க. அந்த ட்ரெஸ்லயே அவங்க பழகிட்டாங்க. எனக்கு இதுதான் பட்டு புடவைங்கிறது ஒரு நீங்க சொல்ற மாரி நம்ம கல்ச்சர், நம்ம ட்ரெடிஷன் அ ரொம்ப ரிச் ஹெரிடேஜ் நம்மளோடது. இத இப்ப பாருங்க ஒரு ஹெர்மெஸ் பேக்கோ, ஒரு லூயி விட்டன் வாங்கிட்டு எல்லாரும் அத இன்வெஸ்ட்மென்ட்ன்னு சொல்லி வெளியில வாங்கும்போது, அவங்க வாங்கும்போதும் அந்த மரியாதை இல்ல. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, யூடியூப் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்படி வாங்கி இப்படி 1,00,00,000க்கு மரியாதை இல்ல. 60 லேக்ஸ்க்கு மரியாதை இல்ல. 50 லேக்ஸ்க்கு மரியாதை இல்ல. அந்த மாரி ஒரு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல பார்க்கும்போது, நம்ம நம்ம ஆன்செஸ்டர்ஸ் எவ்ளோ அழகா ஒரு புடவையில கூட அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மென்ட்டா கொண்டு சேர்த்துருக்காங்க. எவ்ளோ அழகா அத பாஸ் ஆன் பண்ணியிருக்காங்க. கடைசியா என் பொண்ணு சொல்றத சொல்றேன். அவ நல்லா வரைவா. நான் ரவிவர்மா பெயிண்டிங் எடுத்து வச்சுட்டு நேத்து சொன்னேன். எவ்ளோ அழகா இருக்கு பாரு! பின்னாடி பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு பாரு! அந்த தம்பூரா அவங்க மீட்டுறதோ, இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். அம்மா இதெல்லாம் பணக்காரங்க. ரவிவர்மா இஸ் த ராஜா. அவருக்கு ராணிகளோட ஜுவல்லரி தெரிஞ்சிருக்கு. ராணிகளோட கெம்ப் ஏன்னா கெம்ப் ஜுவல்லரி நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம். சவுத்துல ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவோம். கெம்ப் ஏன்னா ஸ்ரீலங்கா பக்கத்துல இருக்கிறதுனால ராம்நாடு நாங்க ஒரு வகையில எங்க அம்மாவுடைய ஃபேமிலியும் தே வேர் இன்டூ ஜுவல்லரி பிசினஸ். அதனால டைமண்ட்ஸோ இல்லைன்னா அந்த கெம்போ நெறைய யூஸ் பண்ணுவோம். புஷ்பராகம் நெறைய யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப சொன்னா அது ஏன் வருது அப்டின்னா, சாதா கல் போட மாட்டோம் சார். சாதாரண கல்லு, ஜர்கானு, ஏடிலாம் போட மாட்டோம். இல்லன்னா இல்ல. இருக்கிற ஒரு பழைய தோடு தான். அத மாத்த மாட்டோம். ஏன்னா ஊர்ல அதுதான் உங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸ். நீங்க உடனே அடுத்தவங்க பார்க்குறாங்கன்னு இத போய் குடுத்துட்டு நாளைக்கு நாளைக்கு போய் அப்டி பண்ண மாட்டோம். அ லாக்கர்ல வச்சு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். லாக்கர்ல கொண்டு போய் ஒன்ஸ் ஜுவல்லரி வச்சுட்டு வந்துட்டோம்னா, அது எல்லாரும் எடுத்துக்கலாம். எங்க பாட்டி சொல்லுவாங்க, "எதுக்கு அத போய் திருப்பி கல்யாணத்துக்கு போம்போது எடுத்து போட்டுக்கணும்? தேவையில்ல. உன் பேருக்கு பின்னாடி இருக்கிற 3 எழுத்துக்கு தான் கூப்பிடுறாங்க. சும்மா போ. இல்ல புதுசா வாங்கு." பட்டு புடவையோ, ஒரு 5 பவுன் நகையோ, புதுசா ஒரு வருஷத்துக்கு வாங்கு. இப்போ நான் நெறைய இந்த ஸ்டோன்ஸ் வாங்குறேன். அந்த செமி பிரஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் நெறைய வாங்குறேன். செமி பிரஷியஸ் பீட்ஸ் வாங்குறேன். எல்லாமே இன்வெஸ்ட்மென்ட் தான் நமக்கு. எது ஒண்ணும் குப்பையில போட்றக்கூடாது. அது பேர்ல்ஸா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் சரி, இவங்க ரங்கு நடிகைலாம் இப்ப ஸ்ரீமதி செய்யும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தோணுது. எவ்ளோ அழகா அங்க எடுத்துட்டு வராங்க. இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு. எவ்ளோ அழகா அவங்க செட்டிநாடு சைடு கூட இல்லன்னு நெனைக்கிறேன். பட் என்னமோ அப்படியே எனக்கு காரைக்குடிய கொண்டு நிப்பாட்டிருவாங்க. ரங்கூன் அட்டிகை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ரெட்டை அடுக்கு அட்டிகை கொண்டு வந்திருக்காங்க. நார்மலா எல்லாரும் இந்த ஒரு குட்டி வயர் அட்டிகை எல்லாரும் போடுவோம். பதக்கம் போடுவோம். செயின் போடுவோம். 4 கல் அட்டிகள் போடுவோம். எல்லாத்தையும் அவங்க கொண்டு வரும்போது எனக்கு என்ன சிரிப்பா வரும்னா, எவ்ளோ அழகா அ சென்னையில ஒரு நல்ல ஒரு எலிட்டிஸ்ட் கிரவுடுக்கு அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு, இப்ப நீங்க சொன்னதுனால பட்டு புடவ வாங்க போம்போது ரூ. 10,000 எடுத்துட்டு போ முடியாது சார். அது 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 ஏன் எல்லாரும் பட்டு சாரி ஷாப்புக்கு போய் ரூ. 10,000 எடுத்துட்டு போறாங்க. அப்புறம் கலர் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க, சரி இருக்கான்னு கேட்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இன்னைக்கு நீங்க அழகா சொல்லியிருக்கீங்க. 50,000 போட்டா தான் ஒரு நல்ல சாரி வரும். அப்படின்னா, கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி வாங்கலாம். நல்ல பொருள் வாங்கணும்னா வெயிட் பண்ணி தான் வாங்கணும். இன்னைக்கே போய் உட்கார்ந்து 5,000க்கு ஒரு புடவ வாங்கிட்டு கட்டிட்டு போணும்னு அவசியம் இல்ல. வி டோன்ட் ஹேவ் டு இம்ப்ரெஸ் அப்பான் மெனி பீப்பிள். நாளைக்கு நம்ம கூட வரப்போறவங்க கிடையாது. எப்படி சேர்த்தாலுமே நமக்கு 100 சாரி, 200 சாரி ஈஸியா சேர்ந்துரும். ஸோ, அதனால லேடீஸ்க்கு எப்படி வாங்குறது? எப்படி மெயின்டெயின் பண்றது? எப்படி உங்கள கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றது? உங்க ஹஸ்பண்டோட பர்ஸ்க்கு வேட்டு வைக்காம இருக்கிறது. கொஞ்சம் அது அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். தேங்க்ஸ் சார். எனக்கு நீங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும்னா, உங்க கடையில உங்க சில்க் பார்க் எனக்கு தெரியும். ஆரம்பிக்கும்போது எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் உமன் கமிஷன்ல இருந்தேன். ஸோ சக்தி கமலம்பாளுக்கு அந்த ஒரு மெம்பர்ஷிப் குடுத்தாங்க, சில்க் போர்ட்ல. எனக்கு தெரியும். நான் எல்லா கேள்வியும் தெரியும் தெரியும்னு கை தூக்கக்கூடாது பேசாம இருந்தேன். அங்க வரேன் சார் ஒரு நாள் விசிட் பண்றேன். பட் ஒரு நல்ல புடவ எனக்கு அது மட்டும் பதில் சொல்லுங்க. ஒரு நல்ல புடவ, டீசென்ட்டான ஜரியோட, நல்ல சில்க்கோட வாங்கணும்னா, மினிமம் எவ்வளவு இருந்தா வாங்கலாம்? நல்ல ஜரிகை அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னாங்க, நான் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று காமிச்சிருக்க ட்ரெடிஷ்னல் காஞ்சிபுரம் சில்க் சாரி 2.45 கிராம், ம்.
4-5 கிராம்ஸ். அது வந்து இப்போ இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் 10 கிராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம 10 அதாவது 1% கோல்டு இருக்கிற ஜரி, 80% சில்வர், 1% கோல்டு. அந்த ஜரியில் ஒரு நல்ல ட்ரெடிஷ்னல் புடவை நம்ம எடுக்கணும்னாக்கா ஒரு 80,000 ரூபாய். 80,000 ரூபாய் நல்ல ட்ரெடிஷ்னல் புடவை. 80,000 மினிமம் வச்சு வாங்கிடலாம். கல்யாண புடவை, டிஷ்யூ புடவை, இது திருப்பி அந்த ஜரி 2 lakhs. 2 lakhs. 2 lakhs நம்ம கல்யாண புடவை 2 lakhs, ரிசப்ஷன் புடவை 5 லட்சம். ஏன் சார்? இல்லை, அதுதான் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார். எனக்கு இன்னொரு வருத்தம் உண்டு. எல்லாரும் வந்து இப்போ சவ்யாசாச்சி, மனிஷ் மல்ஹோத்ரான்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஜருக துணியாக எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக வேர்க்கிற துணியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு 7 lakhs, 8 lakhs, 9 lakhsன்னு சொல்லிட்டு போகிறவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களெல்லாம் இந்த பக்கம் திருப்பி விடணும். ரிசப்ஷனுக்கு பாவாடை சட்டை போடுற கல்ச்சரை மாற்றிட்டு நம்ம ரிசப்ஷனுக்கு ஒரு அழகான பட்டுப்புடவை கட்டுற கல்ச்சர் மறுபடியும் கொண்டு வரணும். அந்த 5 lakhs, 6 lakhs, 4 lakhs இங்கே போட்டாங்கன்னா நம்ம இது வந்து அது வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு வரணும். எனக்கு அது ஒரு ஆசை. நீங்கள் சரி பற்றி சொன்னவரை அப்பவே பாருங்கள், முழுங்கி இவ்வளோ பெரிய மீட்டிங்லேயே உட்காந்து நீங்கள் சொல்கிறதுக்கே யோசிக்கிறீங்க. அது நான் கடையில் வந்து கேட்டால் அப்படி சொல்லுவீங்க. இல்லை அவர் அங்கே சொல்லிட்டு வரா. இல்லை ஏன்னா எல்லா கடையில் போனாலும் காரில் வரும்போது என்ன பேசவே உள்ள, வாயை திறந்தவர் மூடவே இல்லை. மொத்தம் இங்கே பேச வேண்டியதில் அங்கே பேசிட்டு இங்கே உட்காந்துருக்காரான்னு தெரியல. இங்கே வந்து இல்லை இஸ் அ மோஸ்ட் நாலேஜபிள் பர்சன் ஆன் Zari இன் காஞ்சிபுரம். நான் எடுத்த உடனே அவர் பேர் பட் அந்த அந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஃபியர் தான் வந்து இப்போ நீங்கள் வெளில போகும்போது உங்ககிட்ட பேசுவார். இல்லை நான் கான்ட்ரவர்ஷியலாக பேசணும்னு ரொம்ப யோசிக்கிறாரு. அப்படி இருக்காது. இதில் கான்ட்ரவர்ஷியல் நான் கான்ட்ரவர்ஷியல் நாங்கள் பார்க்கவே மாட்டோம். இல்லை, எந்த கடையில் வந்தாலுமே இப்போ நீங்கள் இந்த டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லணும் சார். காஞ்சிபுரம்ல யார் கேட்டாலும் இது இந்த பட்டு கூட வாங்கிட்டு வந்துடுறோம். மினிமம் 30 தான் வாங்குறோம். அது வந்து உடனே டெஸ்ட் பண்ணுங்கிறது ஷுட் பிகம் மேண்டேட்ரி அந்தந்த கடையிலேயே. அது ஒன்று சொல்லணும். நான் அதனால தான் கார்டெக்ஸில் வாங்கிடுவேன். ஆனால் டிசைன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒன்றும் இல்லை. அதாவது அவங்க போடுற டிசைன்ஸ் தவிர நம்மளால வாங்க முடியல. பட் இந்த கார்டு கொடுக்குறாங்க, 5 கிராம் சரின்னு கொடுக்குறாங்க, அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. பட்டு இப்போ நான் ஸ்ரீமதிகிட்ட வந்து மற்ற சாரீஸ் வாங்கும்போது வெங்கடகிரியோ கச்சோலவோ இல்லை வேறு ஏதாவது அவங்க சொல்லி கொடுக்கும்போது அவ்வளோ கன்வின்சிங்காக இருக்கும். ஒரு புடவை வாங்கினா அதை நான் கட்டிட்டு போகும்போதும் சரி, எல்லாருமே வந்து இப்போ பார்க்குறாங்க 1 or 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் போகும்போது. அதனால் நீங்கள் பட்டு சொல்லும்போது ஸ்ரீமதி நீங்கள் கார்டு கொடுத்து 80,000 போட்டாலும் வி ஓன்ட் மைண்ட் பை. அதனால் வந்து அது நீங்கள் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி உங்கள் எதுக்கும் வர்றதுக்கு வரேன் சார். தேங்க்யூ. Thank you all on behalf of Sthree Creatives. Thank you so much for coming here. எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். அண்ட் இந்த இந்த பேஷன் தான் அருள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நிறைய கற்றுக்குறோம். இன்னும் வந்து எனக்கு நிறைய தெரியாது. பட் ஆனால் ஒன்னே ஒன்று வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதை அத்தென்டிக்காக பண்ணோம். பிகாஸ் நம்மளோட ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ்ல யாரும் இல்லை, கார்பரேட்ல இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம். பட் ஆனால் வி வாண்ட் டு கிவ் த அத்தென்டிக் ஒன். இந்தியாவில் இருக்கிற எவ்வளோ கிளஸ்டர்ஸில் அண்ட் இவங்கெல்லாம் தான் என்னோட சவுண்டிங் போர்ட்ஸ் மென்டர்ஸ் எல்லாம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் அக்செப்டிங் அண்ட் கம்மிங் ஆல் தி வே இன் ஸ்பைட் ஆஃப் எ பர்சனல் எமர்ஜென்சி. ரொம்ப ரொம்ப மேஜர் எமர்ஜென்சி ஃபார் அ சன். பட் அதில் நீங்கள் வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் அருளுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸு. ஏன்னா ஃபோனில் வந்து அவ்வளோ சொல்லுவார் மூகா சில்க் பற்றி. மூகா சில்க்ல ஏன் சார் இவ்வளோ கேவலமாக ஜரி போடுறான்? அது பிகாஸ் அல்டிமேட்லி வி ஹாவ் டு செல் த ப்ராடக்ட், ரைட்? நம்ம வந்து நம்ம செல் பண்ணுறப்ப சும்மா அப்படியே சொல்லிலாம் வைக்க முடியாது. அண்ட் ஒருத்தருக்கும் ஒன்றுமே தெரியாமல் ஒரு 2 கிராம் 2 கிராமே இல்லை ஒன்றுமே. ஒருத்தர் வந்து கேட்குறப்போ இது என்ன சாரி, இதுல என்ன 1 கிராமா 2 கிராமா சேம் கைண்ட் ஆஃப் இது, அதில் கிராம் எங்கே இருக்குது கோல்டு? people should know what they are buying. அவ்வளவுதான். And enjoy wearing handlooms. I think it's a great community to be in. And next time let's all go to Silk Park and Orike also. ஒரு இது அது பண்ணலாம். But thanks for spending your time here.